ஹாய் மகளே, வணக்கம். வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம். மார்னிங், குட் மார்னிங். ஹரிஹரசுதன், ஹாய் ப்ரோ, வணக்கம். சஞ்சய் ரோஸ், ஐத்தல. அனந்த் பூமி, ஹாய் ஹாய் ஹாய். கதிரேசன், வணக்கம் நண்பா. திருமுருகன், ஹாய். சாக்ஷயான், வணக்கம் வணக்கம். ஸ்மார்ட் கிட் சாக்ஷியன். ஐயோ, 2 பேரும் ஒரே ஐடியாயா? என்ன இது ஃபேக் ஐடி? செல்வகுமார், ஹாய் தல. நிஞ்சா கேமிங், வணக்கம். இளங்கோ, ஹாய் ப்ரோ. சந்தீப், ஹாய் ஹாய் ஹாய். ரோகன் ஃபேன், வாங்க. எம்கே, ஹாய் தல, ஹாய் ஹாய் ஹாய். ஃபரூக், வணக்கம். சுவாமி ப்ரோ, ஹாய் தல. வணக்கம். நீமோ, ஹாய். பால வெங்கடேஷ், வணக்கம் வணக்கம். சிவாதித்யா, ஹாய். சபாபதி, வணக்கம் ப்ரோ. கேசவராம், ஹாய். ஸ்ருதி சிவராமன் டிஎன், ஹாய், வணக்கம் வணக்கம். சாப்பிட்டாச்சா? நான் சிறப்பாக சாப்பிட்டேன். நீங்கள்லாம் சாப்பிட்டீங்களா மக்களே? நான் இட்லி சாப்பிட்டேன். NewtSP இட்லி சாப்பிட்டார். எனிவே கைஸ், இந்த வாரம் ஃபுல்லாக ஆக்சுவலி என்னால் மார்னிங் ஸ்ட்ரீம் பண்ண முடியல. ஆஃபீஸ் ஒர்க் இருந்துச்சு. இன்றைக்கி லீவை போட்டேன். ஸோ அப்படியே பண்ணிடலாம் அப்படின்னு இறங்கிட்டேன். எனிவே, ஸ்ட்ரீம் பார்த்துருக்கவங்களாம் மறக்காமல் ஒரு லைக்கை தட்டி விட்ருங்க. ஓகே, போவோம். ஸோ இந்த கேம் போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன இன்ட்ரோவும் தந்துடுறேன். கேம் எப்படின்னா, ஒரு டிஸ்டோப்பியன் ஃப்யூச்சரில் நடக்கிற மாதிரியான ஸ்டோரி. ரோபோட்ஸ், மனுஷங்க, தேர்ட் வேர்ல்டு வார் என்ன சொல்கிறது, எல்லாமே அழிஞ்சு போயிடும். அதுக்கப்புறம் மனுஷங்க தனியாக ஒரு காலனி அமைச்சு வாழ்வாங்க. அந்த ஊர் பேர் யூனியன் சிட்டி அப்படின்ற ஒரு ஊரில். அதுக்கு வெளியே இருக்கவங்க ஆளுங்களெல்லாம் ஒதுக்கி வச்சுருவாங்க. அந்த சிட்டிக்குள்ளே ரோபோட்ஸ், வெளியும் ரோபோட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். நிறைய ஏஐ இன்டெகிரேஷன்ஸ் இருக்கும். அங்கே என்ன நடக்குதுங்கிறது தான் ஸ்டோரி. பார்ப்போமா? கொஞ்சம் எக்ஸைட்டட் தான். இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஸ்டோரி. கருப்பு இல்லை, நன்றி தலை, நன்றி ஃபார் த ஃபண்டிங். ஐ மிஸ்ட் த மார்னிங் ஸ்ட்ரீம். ஆனந்தான். ஓ, என்ன மக்களே, வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கவங்களாம் மறக்காமல் லைக் தட்டி விட்ருங்க. லெட்ஸ் கெட் கோயிங்.
I'd already decided it was going to be my last night in Max's village. I was sorry to be leaving, but I was restless again. Beware! The day grows dark, and demons stalk the gap by night. Harsh, old woman, stop your superstitious nonsense. Besides, this is the best time of day for fishing, eh, Milo? Yes, Dad. Look, Foster, I use these broken sensors to make a fish alarm. It detects the fish before it bites. Nice மீன் பிடிக்கிறதுக்கு work, மீன் Milo. வந்து அந்த என்ன Milo சொல்றது was just like me பெயிட்டை as a கடிக்கிறதுக்கு boy. முன்னாடியே And கண்டுபிடிச்சிற the மாதிரி tech ஏதோ ஒரு skills I சென்சார் taught him கண்டுபிடிச்சு would help the வச்சிருக்காங்க. village after I left. Yeah. Do you really have to go, Foster? How can we ever pay you back for all you've done? It's been my pleasure, Max. One of Anita's pies will be payment enough. I owed the Gap folks so much. My first tribe fostered me when I was orphaned all those years ago. They taught me how to recycle tech scavenged from city dumps. Soon, I even built myself a playmate. I'm your friend. Call me Joey. Joey and I were always together. As I grew, I upgraded him. He became the best friend I ever had. But then... Foster! Foster, wake up! The sensors detect a fish. It's a big one. What the? It What was the? no fish. அது மீன் இல்லடா. Keep back, Milo! Dad, what are they? Max! Drop him, you... Dad! Foster! ஓ ஷிட். Help me! ஃபாஸ்டரை கடத்திட்டு போயிட்டாங்க சில ரோபோட்ஸ் வந்து. Help me! Milo had gone. The machine, too. But its riders had left something behind. அவன் விரலை வெட்டிட்டான்னு நினைக்கிறேன். Milo? ஓகே ஒரு ரோபோட்டோட விரலை வெட்டி விட்டான். What's happened, Foster? Where's my son? Max? Max? அவன் கழுத்துல ஏதோ டிரைவ் இருக்கியா? ஏதோ என்ன சொல்றது ஒரு பின் டிரைவ் I மாதிரி. told them there were demons stalking the dark. The stalker that attacked us was a machine, not a demon. Please, Foster, I don't understand. What happened? I told Anita everything I could, though I knew very little. Max was barely conscious. I could only hope that with Anita's loving care he would மேக்ஸ் அண்ட் recover. As அனிடாவோட for me, பையன் தான் வந்து I had to follow Milo மைலோ and his அவனை captors கடத்திட்டு போயிட்டாங்க. immediately. எம்கே வணக்கம் தல தேங்க்ஸ் ஃபார் தி ஃபண்டிங் ஆஃப் 40 again. I'll bring Milo home, Anita. I promise. Thank you, Foster. I know you will. Dawn was breaking as I left the village. The featureless wastes of the gap stretched away from me. ஓகே அந்த வில்லேஜை விட்டு Night followed மைலோவை day, தேடி then போய்கிட்டு day இருக்கான் நம்ம dawned ஹீரோ. once more. Time lost meaning as the tracks beckoned me ever forward. Determination had long replaced sadness. எங்க போறோம்னு தெரியாம அந்த ட்ராக்ஸை மட்டும் ஃபாலோ பண்ணிட்டு I would இருந்திருக்கான். find Milo. The tracks were barely visible now, blurred by the wind. Oh my god. But I was sure I'd reach their destination soon. Then I saw the thing I feared the most approaching. Sandstorm. Oh shit. I battled forward. கஷ்டப்பட்டு ட்ராக்கை ஃபாலோ Now பண்ணா can only சாண்ட்ஸ்டார்ம் guess that my வந்துருச்சா? direction இனி அந்த was ட்ராக் correct. வளைஞ்சு போயிரும்னு நினைக்கிறேன். Probably. I decided to save my energy and sank into an exhausted sleep. Maybe the old woman was right. Maybe demons did stalk the gap. For as it shrieked and thundered around me, the storm brought back my nightmare once more. Union City security was attacking. As my tribe screamed in terror, I salvaged Joey's motherboard. Taken captive, I couldn't save my village. But I survived when the security copter crashed, entering Union City. On the run, I soon got Joey working. Upgraded yet again,
He helped me overthrow the evil that ran the city. As I left, I told him to make the citizens happy. Union City was no place for me. I wanted to be where I could do most good, helping the scattered people of the Gap. ஓகே, இவன் வந்து அந்த I worked ஜோயிங்கிற to find the ரோபோட்டை storm that passed. என்ன சொல்கிறது, லீடாக விட்டுட்டு நீ வந்து பார்த்துக்கோ இந்த ஊரை யூனியன் சிட்டியை, நான் வந்து வெளியே But போகிறேன் not அப்படின்னு without வந்துட்டான். finishing its cruel work. The tracks were gone. I was lost, and so, I feared, was Milo. Then, I heard them. Gang birds. Gang Scavengers. And in this wasteland, that meant only one thing. People. ஓகே, பக்கத்தில் பேர்ட்ஸ் பறக்குதுன்னா பக்கத்தில் எங்கேயாச்சும் வில்லேஜ் இருக்கணும், அங்கே தான் வந்து இந்த மாதிரி பேர்ட்ஸ் பறக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த பேர்ட்ஸை ஃபாலோ பண்ணி போயிட்டுருக்கான். என்னடா காக்கா மாதிரி கத்துது, மூஞ்சி கிளி மாதிரி இருக்கு, கொடூரமாக இருக்கியா? Despair turned to hope. I was sure that if I could find where the stalker had gone, I would find Milo. Then, in the distance, I saw a girl crouching over a body. ஆக்சுவலி என்ன ஆகும்னா, இவன் வந்து யூனியன் சிட்டின்னு ஒரு சிட்டி இருக்கும், அங்கே வந்து முன்னாடி ஒரு வார் நடந்திருக்கும். என்ன வார்னா, வேற ஒரு ஏஐ லிங்க் அப்படின்னு ஒரு ஏஐ இருக்கும், அந்த ஏஐ கூட சண்டை போட்டு அதை தோக்கடிச்சிட்டு ஜோயி அப்படின்னு இவன் உருவாக்கின ரோபோட்டை வந்து நீ இந்த ஊரை பார்த்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ரோபோட்டை அப்கிரேட் பண்ணி ஒரு மனுஷ பாடியெல்லாம் கொடுத்து நீ பார்த்துக்கோ இந்த சிட்டியை, எனக்கு வேலை வெளியே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி வெளியே வந்துடுவான். வெளியே அந்த சிட்டியை விட்டு வெளியே இருக்கவங்களெல்லாம் வந்து கேப் லேண்டர்ஸ்னு கூப்பிடுவாங்க, வெளியே இருக்க ஏரியாவை வந்து கேப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ வந்து மைலோ கடத்தப்பட்டதுக்கப்புறம் இவன் திருப்பி போகிறான், ஒரு வேளை யூனியன் சிட்டிக்கு தான் அவனை கடத்திட்டு போயிட்டாங்களோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகிறான். இப்போ வந்து ப்ராபப்ளி போய் ஜோயியை தேடி தான் போகிறான்னு நினைக்கிறேன், பார்க்கலாம். இங்கே ஏதோ ஒரு பொண்ணு ஒரு பொணத்துக்கிட்ட உக்காந்துருக்கு, ஏதோ பண்ணிக்கிட்டு இருக்கா. The girl was holding a device to the lifeless hand. என்னவா பண்ற? Hey, excuse me. Who the hell are you? I'm searching for a vehicle that... ரேஸ் மாதிரி இருக்கே அந்த பொண்ணு மூஞ்சி. No! Damn birds! Wait, I just... Whatever that device was, ஓடிட்டா அந்த டிவைஸை the கீழே bird போட்டு அந்த had it பொண்ணு. now. ஏன் அந்த பேர்டு வந்து அந்த டிவைஸை தூக்கிட்டு ஓடிடுச்சு, இதான் காக்கா தூக்கிட்டு ஓட்டுறதுன்னு நினைக்கிறேன். A corpse lay propped against a rock. No way I was going to get between those birds and their feast. ஓகே, இப்போ அந்த பாடியை நம்ம எக்ஸ்ப்ளோரும் பண்ண முடியல. இதை தூக்கி அடிப்போம், பறக்குதா பார்ப்போம். பறந்து போ காக்கா, ஓ என்னடா திருப்பி மிரட்டுற? There were few things that would scare gangs, and the crowbar was not one of them. சரி, க்ரோபார் எல்லாம் பார்த்து இது Maybe I பயப்படாது had போல. something in my bag I could spare. சரி, வேற ஏதாச்சும் இருக்கா? ஒரு பை இருக்கு, பைனா என்ன சொல்றது, ஒரு டெசர்ட் மாதிரி. இதெல்லாம் காக்காக்கு போடணுமா? மனசு வலிக்குது, இருந்தாலும் போடுறேன். போடா டேய், போ அம்மா போ. The girl had been doing something to the guy's hand. I wondered what. He'd clearly been dead for days. The logo. I'd seen it before. இந்த லோகோ தான் வந்து இதுதான் மைலோவை கடத்தின ஆண்ட்ராய்ட்ஸோட பாடியில இருந்த லோகோ தான். பட் இது உயிரோடு இருக்க மனுஷன் ஆச்சு. தலைவா வந்துட்டான்னு நினைக்கிறேன் யூனியன் சிட்டிக்கு. Union City. I was back. ரொம்ப நாள் கழிச்சு அவன் உருவாக்குன சிட்டிக்கு அவனே வரான். ஆனால் இப்போ ஜோயி தான் ஹெட்டாக போட்டு போயிருந்தான் கடைசியாக. பார்ப்போம். Use the pause menu to check your inventory and view
ஓகே. Over the years, I'd heard rumors of how the city had thrived since I'd left Joey in charge. I was finally going to see for myself. ஜோய் இன்சார்ஜாக வச்சுட்டு போனதுக்கப்புறம் இந்த சிட்டி வந்து ரொம்ப மாறிடுச்சான். இப்போ வந்து ஃபைனலாக நான் அதை பார்க்க போகிறேன் அப்படின்ட்டு. என்னடா உழுகுது வரும்போது? வெல்கம்ல உளுந்து போச்சு. ஓ நீ யாரா? ஓகே பாட்டு சொல்லுங்க பாட்டு. Unregistered Gaplander. Well, ஓகே இந்த சிட்டிக்குள்ள நம்ம வரணும்னா ரெஜிஸ்டர் பண்ணும் போல. Community Welfare Droid 2CU at your service. To commence your Union City registration, please make your way to the immigration terminal. that's okay. I'm not here to register. ஓகே இமிகிரேஷன் டெர்மினல்ல போய் நம்ம ரெஜிஸ்டர் பண்ணாதான் இந்த சிட்டிக்குள்ள போகணுமா? It's right over there. Thank you. Thank So you. how do I register? Easy. Just go to the immigration terminal and you'll get a U-chip for your temporary ID. The correct யூ proof சிப்னு is ஏதோ indicated சிப்பு by தருவாங்களா? the மேபி நம்ம sign. கையில இல்ல கால்ல எங்கேயாச்சும் Sounds பதிச்சு easy. விட்டுருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். It is. Without it, you won't be able to interact with any of the Minos devices in this area. வாட் இஸ் அ மைனஸ்? What's this Minos you mentioned? Minos is the interconnected computer system that is everywhere and controls everything. Everything? ஓகே மைனாஸ் தான் வந்து That sounds very ஆப்ரேட்டிங் similar சிஸ்டம். to இந்த me. இந்த சிட்டியோட ஆப்ரேட்டிங் For the சிஸ்டம் convenience எல்லாத்தையுமே of all வந்து அதான் citizens. கண்ட்ரோல் பண்ணும். லைக் And ஒரு சின்ன word to the மைக்ரோவேவ் wise, அவன்லேருந்து no பெரிய U-chip, பெரிய no ட்ரெயின்ஸ் access இல்லாட்டி to the Minos devices. செக்யூரிட்டி சிஸ்டம் எல்லாத்தையுமே even வந்து the இந்த vending ஆப்ரேட்டிங் machines. சிஸ்டம் தான் வந்து So go கண்ட்ரோல் பண்ணுமா. register. ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு அதில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும். சரி போய் I'll be பண்ணுவோம். going now. About time, too. போயிட்டு நம்ம கையில் ஒரு யூசிப் இம்ப்ளான்ட் பண்ணால் மட்டும்தான் நம்ம அதுக்கப்புறம் வந்து என்ன சொல்கிறது இதை கடந்து போக முடியுமா. ஆல் சிட்டிசன்ஸ் ஆர் இஷ்யூடு யூசிப். எங்கே நான் இங்கே இருந்தது மறந்து போச்சு. டு அக்சஸ் த மெனி பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் சிட்டிசன்ஷிப். போகிறேன். Welcome to the Union City Registration Terminal. Please place your hand below to receive your U-chip implant. கண்ணிலையா வைக்கிறாங்க? எங்கடா வைக்கிறீங்க? Ouch! ஓ அவனை ஃபோட்டோ எடுத்துட்டு கையில் இம்ப்ளான்ட் பண்ணிட்டாங்க. A U-chip had been implanted into the palm of my hand. I wasn't sure how it was going to help me. அவன் ரைட் ஹேண்டில் வந்து ஒரு சிப் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டாங்க. ஐ திங்க் இதுதான் There was a ரெஜிஸ்ட்ரேஷன். strange smell, and it was coming from the truck. Those Oh, birds dear. weren't going to let me anywhere near the back of the truck. அங்கங்க இந்த பொண்ணு தான் ஏன் வெளியே பார்த்தோம். I recognized the girl. She was the one who'd run away from me ஆமா earlier. வெளியே வந்து ஒரு டெட் பாடி கையிலேருந்து எதையோ எடுக்க ட்ரை பண்ணிட்டு இருந்துச்சு. பேசுவோமா? Excuse me. Hello? You! Me what? You're the guy in the desert. And you're the girl with the corpse. Okay, first of all, that guy was dead long before I got there. And second of all, it's your fault Big Steve stole my date. Lost Big your Steve. what? To who? Do you realize how much potential trade you've cost me? Honestly, I have no idea what you're talking about. I trade. I'm a trader. Name's Ember. சரி அந்த டெட் What பாடியை are you பற்றி doing ஃபஸ்ட்டு out there கேட்போம். in the desert with that corpse? Mister, are you looking to trade something or what? Trade? Trade, you know, tech, gadgets, knickknacks from the ஓகே Gap இந்த or the பொண்ணு city. வந்து சிட்டிக்குள்ள That's what I இருக்கவங்க do. ப்ளஸ் I வெளியே collect இருக்கவங்க stuff, எல்லாத்துக்கும் sell நடுவில் stuff, வந்து trade stuff. ட்ரேட் பண்ணுது. Only, இல்லீகல் ட்ரேட் மாதிரி. since you're interfering, let Big Steve fly off with my date. பிக் ஸ்டீவ் It'll be யாரா? a while before I can- What's a deet? My date, man. DTT. DTT. Data transfer tool. Deet. What's the deet ஓகே ஓகே for? அந்த பொண்ணு வந்து அந்த டெட் பாடி கையில் transferring வச்சது data. பேர் வந்து டேட்டா That's what I ட்ரான்ஸ்ஃபரிங் was டூல். doing with that dead fella. Transferring his citizen ID for trading, yeah? You திருட்டு. distracted me, and Big Steve nabbed it and flew off.
Like I அந்த said, செத்து போனவன் கையில் வந்து ஒரு யூசிப் இருக்கும்ல, அதில் வந்து அவனோட ஐடி இருக்கும். அதாவது அவன் அந்த ஊரில் அவன் சிட்டிசன்ஷிப்போட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். அந்த ஐடியை வந்து இந்த பொண்ணு திருட ட்ரை பண்ணியிருக்கு. அது எப்படியோ திருடிருச்சு. ஆனால் அதை எடுக்கிறதுக்குள்ளே அந்த காக்கா வந்து தூக்கிட்டு போயிடுச்சான். அந்த காக்கா தான் வந்து இதுன்னு நினைக்கிறேன், பிக் ஸ்டீவ்னு Who's நினைக்கிறேன். Big Steve? You see all these birds all over the place? Big Steve's the purple one, with a beak full of my deet. ஓகே, வாயில் இன்னும் அந்த டீட்டை வச்சுருக்கான். அதை எடுத்து கொடுத்தா அந்த டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் டூலில் வந்து ஒரு இது இருக்கும். என்ன சொல்கிறது, வெளியே ஒரு செத்து போனான்ல, அவனோட ஐடி வந்து அதில் தான் இருக்கான். சரி, நம்ம மைலோவை பற்றி Looking கேட்போம். for a boy named Milo who might have come through here recently. I'm absolutely sure I haven't seen your kid. Now, stop asking. சரி, டீட்டை எடுத்து கொடுப்போமா இல்லை ஏதாச்சும் ட்ரேட் What do you பண்ணுவோமா? trade? Like I said, sometimes people from outside want stuff from the inside. Sometimes people from inside want stuff ஓகே, இந்த from the சிட்டிக்கு வெளியே outside. இருக்கவங்களுக்கு சம்டைம்ஸ் Second வந்து one doesn't உள்ளே இருக்க happen very ஏதாச்சும் often பொருள் since தேவைப்படும். inside's அதே மாதிரி got உள்ளே like இருக்கவங்களுக்கு வெளியே இருக்க everything பொருள் and தேவைப்படும். free. அதை வந்து ரெண்டையும் But it ட்ரேட் happens. பண்ணி இல்லீகலாக ட்ரேட் பண்ணி Suppose கொடுக்குறது a தான் இந்த guy from பொண்ணோட வேலை. outside wanted to get inside. Ah, my most popular item. Until Big Steve took my deet, that is. ஓஹோ, Did you see a strange vehicle come through this way? Strange? You mean like that stinky one there? No, this one had legs. Not seen anything like that. Maybe you didn't either, crazy guy. I'm not கால் crazy. இருக்க வண்டியா லூசா நீ அப்படின்னு Sure you're கேட்குறா. ஓகே, Tell me about this deed. Simple. I collect IDs and I use the deed to swap them. At least I did until Big Steve grabbed it. What were you doing out there in the desert with that corpse? I told you already. I was deeding his ID. ஸோ இந்த மாதிரி செத்து போனவங்க கிட்ட இருந்தெல்லாம் வந்து அந்த ஐடியை திருடி வெளியே இருந்து யாராச்சும் உள்ளே போனோம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு அந்த ஐடியை வந்து திருட்டுத்தனமாக ஒரு ஃபேக் ஐடி கிரியேட் பண்ணி இந்த உள்ளே போய் எடுத்துகிட்டு போய் கொடுத்து விட்றது தான் இந்த பொண்ணோட Oh வேலை. wait, no. Come back if you want to talk business. ஓகே, ஐ வில் கம் பேக் இஃப் நீடட். For someone with a business interest in dead bodies, she seemed pretty normal. ஒர்க் பெஞ்சா? A makeshift workbench had been set up. Its Okay, இந்த structural பொண்ணோட integrity இருக்குல்ல. seemed over-reliant on some old deflated tires. செயினா? இவனை எதுக்கு ஒரு செயினில் போட்டு கட்டி வச்சிருக்காங்க இங்கே? ஒரு செயினில் போட்டு அவனை இங்கே கட்டி விட்டுருக்காங்க. Hey kid, திருட்டு பையில Hey, இருக்கும். weird guy. my name's not Weird Guy. I'm Pixel. It's easy to remember because it rhymes with pickle. So it இவன் does. பேர் பிக்சலாம். I'm Foster. I'll remember that Okay, easy Foster. because your name rhymes with fossil and you're old. Thanks, kid. கேட்பான். What's wrong with the roundabout? It sucks. Stupid Mr. Hobbsworth put a chain on it. He said it was for safety. Then he dropped the chain on his foot. What's your story, Pixel? Well, I'm 8 years old and my birthday is in only 64 days. I'm really good at math and I can even lift my sister. And she's super fat. இதெல்லாம் ஒரு ஜோக் நிறைய சிரிச்சுக்குது. Yep. Anything I can help you with today? இவன் வந்து மேபி மைலோவை I'm பார்த்தானான்னு looking for a கேட்போம். boy about your age named Milo who may have come through here. You're asking the right guy. I remember every face that's come through here since I was a little kid. Yeah? How இவனே many's கிட்ட that? Like, at least 12. How recently are we talking? 2 days Sometime back over the நினைக்கிறேன். past couple of nights. 2 or 3 days Oh, பேக் தான் மைலோ didn't கடத்திட்டு know. வந்தாங்க. Haven't seen no kids. ஹாக்கர் பத்தி Did a கேட்போம். vehicle come through here recently? Maybe. How recently is recently? ஏன்டா இப்பெல்லாம் கேள்வி 2 கேட்குற? nights ago? Oh, then definitely no. But wait, 2 nights ago, my brother Vauxhall, he saw this giant monster. What kind of monster? Like a totally huge... இவனோட பிரதர் not வாக்ஸல் real வந்து one. ஏதோ ஒரு மான்ஸ்டர் மாதிரி பார்த்து நைட்டு பயந்துருக்கானா But not 2 நாள் real? முன்னாடி. அதுவா I mean, இருக்கலாமா அப்படின்னு Vauxhall says கேட்குறான். it's totally huge, and Ember says it's not real. Well, which is it? I don't know what to believe. சரி, வாக்ஸல் ஃபர்ஸ்ட் வாக்ஸல் பத்தி Who's கேட்போம். Voxel? My brother, remember? Can I talk to him? I guess, but he's not as friendly or helpful as me. நீ ஏன் ஹெல்ப்ஃபுல்லா Real இல்ல? question is, will he talk to you? He's been hiding for like 2 days now. Won't speak to nobody but me. அந்த மான்ஸ்டர் Can you tell பார்த்ததுல me இருந்து where 2 to நாளா find போய் him? ஒளிஞ்சுக்கிச்சான் வாக்ஸல். Maybe he'll talk to me. Nuh-uh.
You got to earn that information. I don't know if I can trust you right now. ஓகே. See you around. Call it if you need anything. இவன் கிட்ட வந்து வாக்ஸில் பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா வந்து நீ வந்து சும்மாலாம் சொல்ல மாட்டேன், ஏதாச்சும் பண்ணுன்றான். இவனை மேபி இதில் வச்சு சுற்றி விடுவான். சின்ன குழந்தை தானே, விளாண்டு போட்டோம். ஏறிட்டாடா. Push me. இரா வரேன்டா. போதும், இறங்கி வந்து தொலை. கமான் பிக்சல், வாக்ஸில் எங்கே இருக்கான்னு சொல்லு, நான் வந்துட்டு போய் விசாரிச்சுட்டு வரேன். ஏப்பாம்மா இப்போ? Hey, kid. Push me. திரும்பியுமா? Push me. I've got things to do. Push me. போடா. இதுதான் கடைசி புஷ் பார்த்துக்க. இதுக்கு மேலே கீழே தூக்கி போட்டுருவேன். நானே மயிலவை தேடி வந்திருக்கேன். ப்ளே கிரவுண்டில் நின்றுட்டு புஷ் பண்ணுன்ட்டு ஏமாற்றிக்கிட்டு இருக்குது. சரி போது, வெளியே வா. வந்துட்டோம்டா. Hey, me again. Want to push me on the swings? Maybe later. இப்போ தானடா சுற்றி விட்டேன், திருப்பி அதை கேட்குறேன். சரி வாக்ஸில் எங்கேன்னு சொல்லு. What's wrong with Voxel? Like, why is he hiding? Yeah. I told you, man. He thinks he's இவனோட அண்ணன் தான் வாக்ஸில். அண்ணாவோ தம்பியோ அவன் வந்து அந்த ஒரு வெஹிக்கிள் போச்சுல்ல, அதை வந்து பார்த்துருப்பான் போல. அதை தான் மான்ஸ்டர்னு நினைச்சிட்டான்னு நினைக்கிறேன். அவனை எங்கேன்னு கண்டுபிடிச்சி அவன்கிட்ட விசாரிச்சு பார்த்தா நமக்கு ஏதாச்சும் தெரிய He's hiding in a bench in the garden. I told him I wouldn't tell no one, but you seem okay. Okay, boy. Bye. Okay, I'll go. போடா காக்கா, அங்கிட்டு போடா. ஏதோ செலை வச்சிருக்காங்க. என்னடா சவுண்டு? காக்கா கருகிருச்சா? ஓகே, இது வந்து ஃபேக் வாட்டர் ஃபால்னு நினைக்கிறேன். பின்னாடி வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி வருது. There was an electric fence back there. I wondered if it was live. Oh. ஓகே, பின்னாடி வந்து ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபென்ஸ் வச்சிருக்காங்க. No wonder the gangs kept clear of this death trap. இது கிட்ட தான் இந்த டீட் இருக்கியா? இந்த பேர்டு தான் வாயில வச்சிருக்கு. பிக் ஸ்டீவ். ஓகே, இவங்கிட்ட இருந்தா அதை புடுங்கணும்னு நினைக்கிறேன். யாருன்னு பார்த்துட்டு போவோம். One of the posts was jammed. Error. Bollard malfunction. The bridge appeared to still be broken. ஓகே, இந்த பிரிட்ஜை ஓப்பன் பண்ண முடியல. இந்த டெக்னீஷியன்ட்ட கேட்டு பார்ப்போம். நம்ம அந்த பக்கம் போகணும். ஆக்சுவலி யூனியன் சிட்டிக்குள்ளே போகணும். Hello, visitor. What's up with your bollard? Maybe I can help. You? Sure. Hey, listen, Mr. Gaplander. It's totally cute that you want to help. But this mechanism is a teeny bit more advanced than what you're used to. டேய், நான் ரோபோட்டே பில்ட் பண்ணவன்டா. என்னடா I'm பேசுற pretty நீ? handy with these sorts of things. ஓகே. Sorry, got to get back to this bollard. It ain't gonna fix itself. ரிப்பேர் பண்ணுவோமா? I called upon my extensive background in engineering. புள்ளன்னு என்ன தப்பு? இப்ப எட்டி வதச்சா சரியாயிடுச்சு. இதுவும் Hey, நம்பிருச்சு. we fixed it. Yeah, piece of cake. Dude, council sure is shining in my direction today. Do you know how many times This is the I engineering scanned this knowledge, thing? மக்களே. Last scan must have done the trick. You see, I'm the diagnostician and tech expert around here. ஓகே, இந்த ஏரியால இவன் தான் டெக் எக்ஸ்பர்ட்டா. இவன் பேரு ஹாப்ஸ்வர்த். இவன்ட்ட வந்து ஜோயி பத்தி கேட்டு Tell பார்ப்போம். me about Joey. Praise Joey. Not a day goes by where I don't thank him for the happiness and prosperity he brought to Union City. ஓகே, இந்த Joey யூனியன் and சிட்டிக்கு I வந்து go ஜோயி way நிறைய back. பண்ணியிருக்கான். We அவன் must தான் be எங்களெல்லாம் talking about the ஹாப்பியா same வச்சிருக்கான் one. அப்படின்றான். Well, it depends. Our Joey was kind, benevolent, generous, firm, resolute, moral,
He's magnanimous, ஓவரா பீத்துறா. proactive, and a friend to all citizens alike. ஜோயிய கடவுள் மாதிரி Does that பாத்துக்கறாங்க. sound ஆனா like your ஜோயிய Joey? என்ன சொல்றது கண்டுபிடிச்சதே நான் தான். My ஓ Joey was இது more of a வந்து இது மாதிரி sarcastic சிட்டி pain in மாதிரி the- சிட்டி உருவாக்குன தலைவர் But he was my இவர்தான். best சிட்டி friend. தான் அந்த ஜோய். சரி உன்னை பத்தி சொல்றா What's your ஹாப்ஸ். deal, Hobbsworth? I am a diagnostician for the Ministry of Comfort. And what exactly does a diagnostician do? I find problems. And fix them? No, I just diagnose them. ஓகே Mine இவன் are வந்து fixes. என்ன சொல்றது இங்க See இருக்க around, ப்ராப்ளம்ஸ் Hobbsworth. எல்லாம் கண்டுபிடிச்சிட்டு before ஐ I மீன் ஏதாச்சும் forget, டிவைஸ்ல I ஏதாச்சும் really மேல் ஃபங்க்ஷனா appreciate இருக்கா your அப்படின்னு patience வந்து back there when I was கண்டுபிடிச்சு fixing the சொல்லிடுவானா மைனாஸ்ங்கிற அந்த Let me thank you அந்த என்ன properly. சொல்றது ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் Give me வந்து a hand. அதெல்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுமா அதுவே. Okay. There you go. Your kudos just got a boost. யூடாஸா. Keep a smile on your face. ஓகே பாய். சரி இந்த சிட்டிக்குள்ளே இருக்கவங்களுக்கெல்லாம் வந்து ஒரு ஹாப்பினஸ் ரேட்டிங் வச்சுருப்பாங்க. நீங்கள் பிளாக் மிரர் சீரிஸ் பார்த்துருந்தீங்கன்னா புரியும். அதில் வந்து ஒரு எபிசோடில் கூட வரும் கியூடாஸ் சிஸ்டம்னு. அது எப்படின்னா நீங்கள் நிறைய கியூடாஸ் வச்சுருந்தா உங்களுக்கு வந்து என்ன சொல்கிறது அது உங்கள் ஹாப்பினஸ் மீட்டர் மாதிரி உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஹை லெவல் ஆஃப் இதெல்லாம் கிடைக்கும், ஆக்சஸ் எல்லாம் கிடைக்கும். ஹெல்ப் டெஸ்கா யாருங்க நீங்கள்? பேசுவோம். Sorry to keep you waiting, sir. Welcome to Union City. My name is Greta. It is my duty and pleasure to answer any questions you may have about Union City and the local area. How may I help you today? யூசிப் பற்றி கேட்போம் This ஃபஸ்ட்டு. U-chip thing, what does it do? நம்ம யூசிப் இருக்கு பட் அதை யூஸ் பண்ணா அந்த பிரிட்ஜில் வந்து ஓப்பன் ஆகல. As well as storing all your personal information. Sounds kinda invasive. We prefer the word transformative, sir. இது கண்டிப்பா மிஸ்ஸிங் கிட்ட பத்தி தெரியாது. இதுவே ஒரு பாட் ஹோலோகிராம். A child has been kidnapped from my village. From your village? Yep. Was the child a registered citizen of Union City? No. No, his name is Milo and He's a gap planter. Minos could only concern itself with registered citizens. ஓகே இங்க ரெஜிஸ்டர் ஆன சிட்டிசன்ஸ்க்கு மட்டும் தான் நாங்க பொறுப்பு. வெளியிருந்து வந்தவங்க எல்லாம் வந்து எங்களுக்கு தெரியாது அப்படின்ட்டாங்க. Wonderful thing. In the meantime, do you have any other queries? ஜோய் பத்தி கேட்போமா? So is Joey still running things around here? He was until just a few years ago. That ஜோய் doesn't இல்லையா? sound good. Hope he didn't screw things up. Not at all, sir. Joey the Savior was a great leader. Citizen happiness reached unprecedented levels. Good to hear it. I happen to be an old friend of his. Oh, we're all friends of Joey, sir. Gone but not forgotten. கொஞ்ச நாள் முன்னாடி அதாவது ஒரு சில வருஷத்துக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணிட்டானா ஜோய் வந்து அவன் லீடர்ஷிப்லேருந்து கீழே இறங்கிட்டானா. நிறையா மினிஸ்டர்ஸ் எல்லாம் போட்டுட்டு அவன் வந்து நான் வந்து ரன் பண்ணல இந்த சிட்டியை, இந்த மினிஸ்டர்ஸ் ரன் பண்ணிப்பாங்க அப்படின்னு இறங்கிட்டான். பட் அதுவே ஒரு ஏஐ இன்டெகிரேட்டட் பாட். அது என்ன பண்ணுச்சுன்னு தெரியல. Have a nice day. In Union City, sir, there is no other kind of day. போய் தொலைப்போ. ஓ இவன் தான் ஜோயியா? ஆமாம் இவனை தான் நம்ம உருவாக்கணும். அப்கிரேட் பண்ணிட்டு இவனை தான் வந்து இந்த சிட்டியை பார்த்துக்கோன்னு சொல்லிட்டு statue of போனோம். my friend Joey. I couldn't imagine why they would have erected it. If Milo had been taken this way, I was sure Joey would help me find him. I needed to find someone around here who'd seen the stalker. அப்படின்னா வாக்ஸில் தான் ஃபஸ்ட்டு கேட்கணும்னு நினைக்கிறேன். How can I help? ஓரமாப்படா பாட்டு. இங்கே தான் வாக்ஸில் ஒளிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கான்னு நினைக்கிறேன் இந்த டயருக்குள்ளே. Hello, Voxel. What? My name is Foster. I've just got a few questions. இவன் தான் வந்து அந்த மான்ஸ்டரை கடைசியாக பார்த்தான் அப்படின்னு சொன்னான். கேட்டு பார்ப்போம். I wanted to ask you if you've seen any monsters. How do you know about the monster? பிக்சல் சொன்னான்னு சொல்லிடுவோமா? Truth is, I'm a monster hunter. I've been tracking a monster across the desert for days. ரெடி விடுவோம். I think he came through here. And I'm looking for someone brave enough to see it and live to tell the tale. பையன் நம்பிட்டான். Can you describe it? It was
big and beastie and it eats children, and I could hear the Eats screaming, children, oh. and it was fast and dark and silent. Slow down, one thing at a time. It was big, like a giant dog. ஓகே நம்ம பார்த்த அந்த ஒரு ரோபோட்டும் வந்து ஒரு டாக் மாதிரி தான் இருந்துச்சு, 4 கால் வேற இருந்துச்சு. No, but I heard them. I heard kids crying inside its tummy. மைலோவை கூட இப்படி தான் கடத்துனாங்க. அது அந்த ரோபோட்டுக்குள்ள தூக்கி போட்டுட்டு ஒரு கூட 2 ஆண்ட்ராய்டு வேற இருந்துச்சு. I got in here. அப்படியே No தூக்கி way போயிட்டாங்க. am I going to let it get me. You've been in here for 2 days? Still alive, aren't I? Did you say you heard kids crying from inside the dog? I think ஸோ so. இவன் வந்து பார்த்துருக்கான். Sure sounded like அந்த that. அந்த ஸ்டாக்கருங்கிற அந்த பீஸ்ட்டை வந்து இவன் பார்த்துருக்கான். அந்த மான்ஸ்டர்னு இவன் நினச்சிட்டான். ஆக்சுவலி அது ஒரு ரோபோட். This giant dog, where did you see it? I was playing buzzsaws and dynamos with Pixel. I won and he was really cross. Then, in the night, I woke up. It was totally dark. I'd heard this sound, like feet padding along the road, big feet. And then I heard screams, children's screams. I ran over here and hid in my fort. And you've been in here ever since? Yeah, I'm hungry. ஸோ 2 நாளாக நான் இங்கே தான் இருக்கேன். எனக்கு பசிக்குது அப்படிங்கிறான். People go in and out of the main gate. Are you going to go in there and kill it? Sure am. That's what monster hunters do best. இன்னுமாடா Then நம்புறேன். I'm going to bring Milo and the other children back out. You will? Oh, you better take this. ஃபயர் கிராக்கர் கொடுத்துருக்கோம். What is it? A firecracker. I was going to use it to kill the monster, but you can have it. Thanks, boy. Voxel. Hey, you got anything to eat? I'm kind of hungry. I could keep an eye out. சாப்பாடு Mr. ஏதாச்சும் Hopsworth இருக்கான்னு கேட்குறேன். sometimes lets me have some of his lunch. He doesn't usually know that, though. ஹாப்ஸ்வர்த் வந்து அந்த டெக்னீஷியன் இருக்கான்ல, பக்கத்துல தொப்பி போட்டு நின்னுட்டு இருக்கான்ல இதோ பின்னாடி, இவன் கிட்ட இருந்து சாண்ட்விச் திருடி தின்பானா இவன். கிடைச்சா திருப்பி குடு என்கிட்ட அப்படின்ட்டான். Now I was sure that the stalker had entered the city. There had to be a way in through the main gates. அதேதான். இப்போ வாக்ஸல்கிட்ட பேசினதுல வந்து இவங்க சிட்டிக்குள்ள தான் வந்து மைலோவை கடத்திட்டு போயிருக்காங்கன்னு மட்டும் நமக்கு தெரியுது. பட் உள்ளே எப்படி போகிறதுன்னு தெரியல. Authorized citizen ID required. டேய் இப்போதான்டா யூடியூப் வச்சுட்டு வரேன், ஏன்டா திறக்க மாட்டீங்க? Sir, excuse me, sir. Are you? Whatever you're selling, I ain't buying. No, I'm not selling any. A likely story. Name's Wendell. Joe Wendell. Joe Nice to Wendell. meet you. That remains to be seen. ஃபர்ஸ்ட் இவன் வண்டிக்கு பின்னாடி ஏதோ கெட்ட வாடை அடிக்குது. I என்னன்னு don't want to கேட்போம். alarm you, but there's a strange odor wafting from the back of your truck. I don't smell out. Really? Because it's like... Except the splendid scent of tasty mini K's, the finest organic knackverse the Gap has to offer. Don't believe me? Look at those gangs. They love my knackverse. Can't chase them away. மினி கேனா ஃபர்ஸ்ட் என்ன? your truck is full of mini knockwurst? ஓகே, மினி நாக்வர்ஸ்னு ஏதோ ஒரு சாப்பிடுற பொருள், லைக் ஹாட் டாக் மாதிரி. அதை தான் வந்து இவன் விற்கிறான். நான் வெளியே கொண்டு போய். You're welcome to take a handful. Back of the truck's open. ஸோ அது அவன் ட்ரக்ல வந்து இருக்கு. அதனால தான் வந்து அந்த பேர்ட்ஸ் எல்லாம் பின்னாடி வந்து அந்த வாசத்துக்கு வந்து உட்காந்து. Requires a special technique. Ritual, you could call it. Ritual? Aye. Now listen carefully. ஓகே. Step 1, give the bumper a wallop. ஓகே, பம்பரை ஒரு எட்டி ஒரு உதைக்கணும். இக்னா டான்ஸ். Step 3, pull the door and jerk it hard. Wallop, jig, pull. That it? Okay, wallop, jig. That's it, lad. And remember the order. The doors, they're locked shut. Not locked. Oh, so how can I get in? Okay, இப்பதான் இத சொன்னான். First off, a jig. Aye. Have to move with the times, pal. நல்லது. Seeing you. ஓபன் பண்ண முடியுமா பாப்போம்.
அதுக்கு முன்னாடி வந்து நம்ம யூடியூப் யூஸ் பண்ணி அங்கே போக முடியல. மேபி உங்ககிட்டேருந்து திருடுவோமா? எம்பர் வந்து ஒருத்தனோட ஐடியா ஆட்டையை போட்டேன்னு சொன்னாங்கல்ல வெளியே, அதை எடுத்துகிட்டு தான் நம்ம போகணும்னு நினைக்கிறேன். அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு அந்த பேர்டு வாயிலிருந்து அந்த டீட்டை பிடுங்கணும். நான் வெடி போடுறேன். பறவையெல்லாம் மேக்ஸிமம் பறந்துரும்னு நினைக்கிறேன். பறந்து போயிட்டான். ஓப்பன் பண்ணுவோம். பர்ஃபார்ம் டோர் ரிச்சுவல். ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணுவான்? டூ அ ஜிக்கா இல்லை ஹிட் பம்பரா? ஃபஸ்ட் ஆமா, ஹிட் த பம்பர். Hit the bumper. டூ அ ஜிக். These were not my best moves. டூ அ ஜிக்னா டான்ஸ் ஆடா. புஷ்ஷா புல்லா? டோரை புல்லுன்னு நினைக்கிறேன். Okay, we got some mini case. இப்போ நம்ம அதை பிடுங்கிடலான்னு. எம்பர் கிட்ட இருந்து அந்த ஃபேக் ஐடி வாங்குறதுக்கு வேற வழியே இல்லை. கேட்டு பார்ப்போம் ஃபேக் ஐடி தருமான்னு ஃபர்ஸ்ட். சாண்ட் பிட்டா. A sand pit in the desert. The irony sure wasn't lost on me. Hi. Hi again. என் யூடியூப் வேலை செய்யல. What's a U-chip? It holds your identity, yeah? All your messages and likes and favorites and that. Everyone from the city has one. So, you want something or you want to get inside your house and you just boop and it just happens. I spoke to Voxel about his monster problem. You what? I think his monster is the vehicle I've been tracking. Oh, good for you. So you told him the monster was real? ஆமா, Won't be அப்படிதான் seeing him சொன்னேன். anytime soon. Nice one, Super Dad. Okay, சிட்டிக்குள்ள Any நான் போணும். ideas on getting into the city? You got one of them new chips? Yeah, just got one from the terminal over there. That one's no good. They've given you a cheap temp ID so the droids don't run you over. Bridge only opens for citizens. Soz, mate. Oh my god. So are you digging that guy's U-chip out of his hand? நம்ம கிட்ட கொடுத்தது வந்து சும்மா ஒரு டெம்பரரி யூடியூப், அவுட்டேட்டட் மாதிரியா. I told you. அதை வச்சு நீ உள்ளலாம் போக முடியாது. சும்மா இந்த பாட்டை வேணா நீ வந்து தாண்டி போய்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. What happens later? Well, you know, maybe someone doesn't want to be found. I do swapsies. For a price? ஆமா. Yeah. Thanks, Ember. ஓகே, இவங்க வந்து நம்ம ஏதாச்சும் ட்ரேட் பண்ணால் நமக்கு வந்து அந்த ஃபேக் ஐடி தரேன், அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு அந்த டீட் எடுத்து கொடுன்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க. நம்ம போய் அதை பிடுங்க முடியுமான்னு பார்ப்போம். இதுதான் அந்த பேர்டுன்னு நினைக்கிறேன், சட்டி. கொடுத்துருமா? வாயில தான் வச்சிருக்கு. The bird's beak looked especially vicious. பறந்துருச்சுடா. நம்ம கொஞ்சம் மினி கேஸ் எடுத்து வச்சோம். அது வந்து இந்த பேர்ட்ஸுக்கு பிடிக்கும்னா அதை கொடுத்து ஏமாற்ற முடியுமா பார்ப்போம். எங்கேயோ பறந்து போயிடுச்சே, அது பாட்டுக்கு அமைதியாக இருந்துச்சு, எங்கேயோ பறக்க விட்டேன். திருப்பி இங்கே தான் வரும்னு நினைக்கிறேன், பார்ப்போம். என்னடா பண்ணிக்கிட்டு இருக்க? நம்ம யூடியூப் இங்கே யூஸ் பண்ணாதான் வந்து எரர்னு வருது. ஆக்சுவலி நம்ம வேணா கிரீட்டர்கிட்ட கேட்டு பார்க்கலாம், ஏன் வந்து எனக்கு பர்மிஷன் வர மாட்டேங்குது. ஏன்னா இப்போ தான் நம்ம யூடியூப் ஒன்று இம்ப்ளான் பண்ணோம். How may I help you today? Sink and stalker the I city. need to get into the city. Easily done, sir. Just drive your vehicle across the bridge and the gates will open up for you. Okay, நம்ம வெஹிக்கிள்ல போனா ஓபன் ஆயிடுமா? Yes, your vehicle. You do have a vehicle, don't you? ஏன்டங்க What if I இருக்கு? don't? Well, you're about 5 years too late. This is a vehicle entrance now. Oh shit. Freight only, I'm afraid. Only vehicle Anything entrance else I ஆயிடு. can help with today? So I need a vehicle to get into the city. At this vehicle entrance? Yes, that's right, sir. Don't seem to be many vehicles going through, though. How very observant of you, sir. Thank you. Thank you, Quiet Botty. time of year, huh? Very.
There was a delivery scheduled a couple of days ago, but it hasn't come through. ஏதோ டெலிவரி ஷெட்யூல் பண்ணிருக்காங்களா அந்த வண்டி இன்னும் வரல அப்படின்றாங்க. Have a nice day. In Union City, sir, there is no other kind of day. அந்த பின்னாடி வந்து மினிக்கே வச்சிருக்க வண்டி வச்சிருக்கான். மேபி இவன் வண்டியில் ஏறி போயிடலாம். இவன் ஏன் வண்டி இங்கே நிறுத்தி வச்சிருக்கான்னு தெரியல. எதுக்கு கேட்டுருவோம். ஐயா உங்க வண்டி எதுக்கு இங்கே நிற்கிது? இந்த வண்டி வருமா? Hey, Wendell. Managed to get those doors open all right? Yeah, I managed to open. Did you do the jig? எல்லாமே பண்ணிட்டேன்டா சட்டி. Sure did. You said it was essential. That's right. Although, here's a funny thing. My wife never does the jig back at the farm, but it always seems to open for her. Anyway, what can I do for you? Vehicle, Do you need a vehicle to get into the city? You do, but I don't. I've got Brucey here. What I do need is a new power cell. And you can't just walk in? Are you mad? Walk into the city? Okay, இந்த சிட்டிக்குள்ள நடந்தே போக முடியாதான், வண்டியில தான் போகணும் அப்படின்றான். மெயின் கேட்ஸ்ல வந்து கன் வச்சிருக்காங்களாம். சரி ப்ரூசி. Take it this is your truck? ப்ரூசி தான் அவன் ட்ரக்கோட பேருன்னு நினைக்கிறேன். W ன்னு எழுதி வச்சிருக்கான். W? Well, some of it. சரி பவர் செல் ஏன் வேணும்? Your truck's power cell has drained. Aye, emptier than a politician's. ஓகே இந்த ட்ரக்கோட பவர் செல் தீந்து போச்சு. ஒரு பவர் செல் எடுத்து போட்டா இந்த ட்ரக் எடுத்துட்டு நம்ம உள்ள போலாம். சரி ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஃபேக் ஐடி கேதர் பண்ணுவோம். அதுக்கு அப்புறம் ட்ரக் மேட்டருக்கு வருவோம். Trying to keep the mini case cool in this heat emptied the power cell. Oh shit. மினி கேஸ் வந்து அவன் வித்துட்டு இருக்க அந்த ஸ்நாக்ஸ் அத வந்து கூலா வச்சுக்கிறதுக்காக ரெஃப்ரிஜரேட்டர் யூஸ் பண்ணிருக்கான். அதனால பேட்டரி ட்ரெயின் ஆயிடுச்சு. 13.7 volts drained to naught. Okay. And they still haven't fixed that blooming bridge. And you've been sat here ever since? No choice until they send someone out to juice up Brucey's power cell. Someone competent, I mean. Have you spoken to Hobbsworth? Hobbsworth கேட்டியா? அவன் மேபி வந்து பவர் ரீஃபில் பண்ணலாம் அப்படினு கேக்குறான். From a Chapman strut. Okay, bye. I'll find a way to get a power cell. ஃபர்ஸ்ட் இந்த பேர்ட் வாயில இருந்து அதை புடுங்குவோம். இது நம்மள நிரம்ப டார்ச்சர் பண்ணுது. ஏய் குட்ரா. பிக் ஸ்டீவ். ஹலோ பிக் ஸ்டீவ். லூர் பண்ணலாமா இத? Come on big fella. ஏய் நம்பிருச்சுடா. வா 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 வா. வா. இத சாப்பிடு. அந்த கேப்ல நான் ஆட்டைய போட்டுக்கிறேன். கீழ வச்சிருச்சு. Take tool. The bird's beak looked especially vicious. ஏன் எடுக்க மாட்டறான்? அத தின்னுட்டு திருப்பி அந்த டீட்ட தூக்கிட்டு போதியா டேய். கிளவரான பேர்டா இருக்கும் போல. குட்ரா அட சட்டி பறந்துட்டான். போட்ட வடைய மட்டும் சாப்பிட்டுட்டு மினிக்கேன்னு ஒன்று தூக்கி போட்டேன். ஏதோ ஒரு ஹாட் டாக் மாதிரி இருந்துச்சு. அதை சாப்பிட்டுட்டு திருப்பி கீழே வச்சுட்டு அந்த இதை தூக்கிட்டு போயிடுச்சு டூவில். சரி திருப்பி வரட்டும். அந்த பீஸ் வரும் இப்போ இங்கே தான். மேபி இந்த ஃபென்ஸில் கொண்டு போய் தள்ளி விடலான்னு நினைக்கிறேன். கமான் ஸ்டீவ், கெட் டவுன் ஸ்டீவ். கீழே வா. காக்கா பின்னாடி அலைய விடாதீங்கடா. பண்ணிட்டான். சரி அவன் செட்டிலாக விடுவான். அவன் பக்கத்தில் போகிறதுனால தான் ஓடுறான்னு. பறந்து போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். Come on big fella. பார்த்துச்சு. வா 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 கருக்கிறேன். வா காக்கா 65 ஆக்குறேன். வா. The mini Ks were not to be wasted. வந்துச்சு. The mini Ks were not to be wasted. என்னது? அங்க தூக்கி போட முடியாதா? வா 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 கூட வாடா. பின்னாடியே வா. வா 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 வா. உள்ளதா இருக்கு. போ கருகி போச்சு.
கிரில்டு கேங் பேர்ட் ஆயிடுச்சு. நம்ம போய் ஃபேக் ஐடியா ஃபர்ஸ்ட். இந்த உன் டீட் எனக்கு ஐடி கொடுப்பியா? Hi. Hi again. So this deed, pretty valuable, huh? Oh, it's only a fundamental part of my enterprise. And the ID that's on it? You bet. That's a citizen's ID. ஓகே, உள்ள வந்து ஒரு சிட்டிசன்ஸ் ஐடி இருக்கு. அந்த பொணத்தை கிட்ட இருந்து எடுத்த ஐடி. I think அத வாங்கிரலாம். Guess what I just found? A lot of nerve coming back here. Nope. This. What? My date? I'll have that. Sure, but how about I give you the deed in exchange for the citizen ID that's on it? The date for the ID, but ஐடி தருவான்னு Have it பாப்போம். back if it weren't for me. it wouldn't have been stolen if it weren't for you. சண்டை So போடுதே. we're even. I suppose fine. it's sort of fair. Excellent. When do we start? Have you got a U-chip? Yes. My hand is still stinging. Right then, let's get this over with, yeah? Pass me back my deed, Follow me over to my workbench. ஓகே, டீட்டை வாங்கிக்கிச்சு. என் ஒர்க் பெஞ்சுக்கு வா, நான் வந்து உனக்கு ஒரு ஃபேக் ஐடி வச்சு விட்றேன் அப்படின்ட்டுருச்சு. நான் அதோட ஒர்க் பெஞ்ச் வந்தாச்சு. சீக்கிரமாமா. ஏதோ பண்ணிக்கிட்டு இருக்கியா? ஓகே, டீட்டை வந்து அங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ணிருச்சு. ஓகே, கோ. Hey, Amber. You ready to do this? Yep. I'm not entirely sure what this is. You want that citizen's ID, right? Yes, Yeah. exactly. What do I need to do? Cool. Just place your hand flat on the U-chip scanner. Over here on my workbench. ஓகே, நம்ம ஏற்கனவே நம்ம யூசிப் வாங்கிட்டோம். கையில் வந்து அந்த இமிக்ரேஷன் டெர்மினலில் போய் இம்ப்ளான்ட் பண்ணிட்டோம். அது இங்கே வச்சா போதும்னு நினைக்கிறேன். இவங்க வந்து அந்த சிட்டிசனோட ஐடியை நம்ம யூசிப்க்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. டேக் ட்ரான்ஸ்ஃபர். Like this? Yeah, good enough. Let me just line up the laser. Oi, keep your hand still or you'll lose it. Yeah? Is this gonna hurt? No more than getting the chip installed in the first place. Okay. Right, just transferring the ID now. You ID may transfer feel a slight nadakudhu, pinch. What was that? That wasn't supposed to happen? என்னமோ ஆயிடுச்சு. There it is again. Must be nothing. It must be nothing. Looks like his name was Graham. Graham Grundy. An upstanding citizen. ஓகே, கிரஹாம் கிரண்டின்னு ஒருத்தனோட ஐடியை நமக்கு வச்சிருக்காங்க. அவன் மூஞ்சிக்கு பதிலாக நம்ம மூஞ்சியை வச்சு விட்டாங்க இதில். At last I had a citizen ID. I think இதுக்கு மேலே this நம்ம was உள்ள going to be போகலாம். my key to getting into the city. அட்லீஸ்ட் இதை ஓப்பன் பண்ணிட்டா நமக்கு பிரச்சனை இருக்காது. UChip firmware outdated. UChip firmware outdated. Authority for vehicular Sati, denied. fake ID thandiya. The firmware on my U-chip was out of date. I realized that I'd been sold a dud by Ember. எங்க போச்சு இது? என்னையே ஏமாத்துறியா? அவுடேட் ஆன ஒரு UChip நம்ம கையில இருக்கு போல. Hi again. There's a problem with this ID you gave me. I tried the bridge, but it wouldn't let me through. Apparently, my U-chip is out of date. Oh, right. They had to replace the hand scanner recently. Must be running on new firmware. Much newer than the crappy U-chips from that old terminal. Okay, அந்த டெர்மினல்ல வந்து நமக்கு U-chip வெச்சாங்கல்ல, அதோட வெர்ஷனும் அந்த ஹேண்ட் ஸ்கேனரோட வெர்ஷனும் வேற வேறயா? I didn't take it. Shut up. Either way, the ID you gave me doesn't work. Hey, பழைய வெர்ஷனோட U-chip உன் கையில இருக்கு. அதனால தான் இது ஆக மாட்டேங்குது. U-chip that's the problem. It's old. ஐடி எல்லாம் கரெக்ட்டா இருக்கு. உன் U-chip வேணா நீ வந்து பழசா இருக்கு. அதுக்கு ஏதாச்சும் வேலை இருந்தா பாரு அப்படிங்குது. That U-chip is in you now. It stays there. You'll need to run an update, but my guess is you can only do that inside the city. And without the என்னடா update, பித்தலாட்டமா I இருக்கு. can't get across நம்ம the வந்து bridge. நம்ம U-chip அப்டேட் பண்ண I appear to முடியுமா? be at an impasse. ஆனா இன்சைட் சிட்டி தான் பண்ண முடியுமா? Well, that ain't அதுக்கு good. ஃபர்ஸ்ட் நான் அப்டேட் maybe இருந்தா hack தானடா the உள்ளே bridge, போக முடியும். என்னடா பித்தலாட்டமா இருக்கு. Nah.
Never mind, forget I said anything. ஹேக்கரா? Did you say hack? Okay. So you know how everything here runs on Minos? Minos? Surely that's not based off the old Link மைனாஸ் system. தான் வந்து ஆப்ரேட்டிங் That's right, சிஸ்டம். when they upgraded, லிங்க்ங்கிறது they வந்து dumped the old பழைய one. ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம். Smart அதுல இருந்து அப்கிரேட் shoes, பண்ணி தான் smart மைனாஸ்க்கு toasters, smart அப்கிரேட் light பண்ணிட்டாங்க. bulbs, smart fridges. Minos makes everything smart. Okay. Except the humans. Ha, Anyway, joke. you know how Hobbsworth is always pointing his scanner at stuff? Yeah. That's his Minos scanner. Minos Yeah. scanners let guys without any smarts figure out how machines work. Old Hobbsworth has all kinds of Okay, safeguards so you can't அந்த mess things ஹாப்ஸ்வர்த் up வந்து more when மைனாஸ் they ஸ்கேனர் break. ஒன்னு வச்சிருக்கானாமா. மேபி அதை But with a few திருடலாமா? modifications, Can you do more than just diagnose Minos machines? much more. Could I borrow your hacker? தருமான்னு பாப்போம். Is that a no? ஏன்டா Could I சிரிச்சுக்கிட்டே இருக்க? maybe trade you something for your hacker? Honestly, probably not. Okay, so if you won't trade me for that hacker, could you make me one? For a price and a whole lot of inconvenience. What do you mean? For starters, you need one of Hobbsworth's Minos scanners. Okay, fine. You get me one of them, and then we can talk about next steps. ஓகே, ஹாப்ஸ்வர்த் around. வந்து அந்த டெக்னீஷியன் வந்து ஒரு மைனாஸ் ஸ்கேனர் வச்சிருக்கானா. அதை திருடிட்டு வந்து என்கிட்ட கொடுத்தேன்னா அதை நான் வந்து என்ன சொல்கிறது, மெஷின்ஸ் எல்லாம் ஹேக் பண்ணுற மாதிரி எடிட் பண்ணி தரேன். அதுக்கப்புறம் நீ வந்து இந்த மெஷினை ஹேக் பண்ணி அந்த பிரிட்ஜை தாண்டி போய்க்கலாம் அப்படி சொல்கிறாங்க. ஹாப்ஸ்வர்த் இங்கே தான் இருப்பான், அவன்கிட்ட இருந்து போய் திருடிட்டு வரும். இதாவது ஓப்பன் ஆகுதா? நல்லது. ஓகே, அவன் ஸ்கேனர் இங்கே தான் இருக்கு. I decided to borrow the scanner indefinitely. ஓகே, சாண்ட்விச். இந்த சாண்ட்விட்சை தான் ஏன் வாக்ஸில் திருடி கொடுன்னா ஏதாச்சும் தரானான்னு பார்ப்போம். அவன்கிட்ட கொடுத்தா வேற எதுவும் இல்லை. புரோக்கன் பவர் செல். ஓகே, இதுதான் வந்து அந்த வெண்டல், அந்த வண்டி வச்சிருக்க ஒரு குண்டா வந்து இந்த பவர் செல்லில் தான் வந்து நான் கொடுத்து வச்சிருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னான் இவன்ட்ட. ஆனால் இவன் இன்னும் ஃபிக்ஸ் பண்ணுற மாதிரி தெரியல. பேட்ரி செல்லை டயக்னோஸ் பண்ணவா தெரியலடாடி. எங்கேயா காணோம் எம்பரை? தூங்கிட்டு இருக்கு. அவன் எம்பர், ஐ காட் ஹேக் இட் ஃபார் மீ. Amber, Hi again. guess what I've got? ஸ்கேனர் Go on, கண்டுபிடிச்சிட்டு எனக்கு surprise ஹேக் me. பண்ணி கொடு. A Minos scanner. Can you hack it into a hacker for me? Maybe. Let's see what else you've got in that bag that might be worth my time, சும்மாலாம் பண்ணி trouble, தர and மாட்டேன். effort. எனக்கு ஏதாச்சும் ட்ரேட் பண்ணுங்குது. என்னத்தை கொடுப்போம்? சாண்ட்விச் கொடுத்து How பார்ப்போம். about a sandwich? Is that a city singer? யா, Sure is. குட் ஒன். சாண்ட்விச் The சாப்பிட்டு எனக்கு சரி scanner பண்ணி and கொடு the பார்ப்போம். sandwich? Ouch. That's a real bunter in the face for old Hobbsy. I wouldn't say no to a sandwich, but what you need's gonna cost more than that. ஏய், நம்ம கிட்ட இருக்க அந்த ஆண்ட்ராய்டு ஃபிங்கரை தான் எதிர்பார்க்குதுன்னு நினைக்கிறேன். I don't know if you can use this, but how about this finger? Okay, creepy. Let me take a look. Whoa. Okay, this is some serious kit. The micro actuators alone are worth a bundle. So it's a deal then. You'll hack this scanner, ஓகே, and the அந்த finger is yours. மைலோவை கடத்தின இடத்துல ஒரு You ரோபோட்டோட betcha. ஃபிங்கர் நமக்கு Pleasure கிடைச்சதுல doing business with you. அதை கொடுத்துட்டோம். அதை Meet me at my கொடுத்துட்டு ஒரு workbench when you're ஸ்கேனர் ready. வாங்கியிருக்கோம். ஒரு ஹேக்கர் மாதிரி இருக்கா? என்ன பண்ண சொல்லிச்சு நம்மள? கவனிக்கலையே. All right, one ember grade Minos hacker. Thanks. So how do I use this thing? You activate scan mode, obviously. Click mouse right button to equip. Okay, got it. Got it. Thank you. Yeah, well, that's the easy part. Now follow me. நம்ம கிட்ட ஒரு ஸ்கேனர் இருக்கு. ரைட் கிளிக் பண்ணி ஆக்டிவேட் This is பண்ணிருக்கோம். how I find hidden systems. They're all over the place. Right.
Vending machine. Right, so this here is a diagnostic view of Minos. Looks like it runs the vending machine. No kidding. See those task nodes? The darker ones? Yeah? Well, unlike Hobbsy's little Okay, vanilla இந்த scanner, black colorல my இருக்கிறதெல்லாம் வந்து hacker நம்ம can swap swap 'em பண்ணிக்கலாமா? round. So let's அதாவது see how அதோட smart you லாஜிக் are. மாத்திக்கலாம். இப்போ டிக்னு Wanna இருக்க give இடத்துல me வந்து an ரெஃப்யூசலை போடலாம். infinite supply of spankles? அப்ப இப்போ போடுறேன் பாருடா. You did it! You're smarter than you look. Okay, apply the hack and you'll be good to go. Yay. Play the hack. இப்போ நான் என் ஸ்கேன் பண்ணி Alright, mate. அந்த லாஜிக் என்ன Figure the மாத்திருக்கேன்னா rest out என் yourself. கை ஸ்கேன் ஆகி தப்பா ஸ்கேன் ஆச்சு Try not to எரர் do வந்துச்சுன்னா anything too stupid, eh? எனக்கு ஜூஸ் வந்துடும் வெண்டிங் மிஷினில். கரெக்டாக ஸ்கேன் ஆச்சுன்னா எரர்னு காட்டும், ஜூஸ் வராது. அந்த மாதிரி ஹேக் பண்ணியிருக்கோம். பார்ப்போம் வருதான்னு. Apologies, but despite you being a valid user, we have decided to not போடா டேய், dispense தர on this மாட்டேங்கிறான். occasion. வெரி டிஸ்பென்ஸ் ட்ரிங்க் வேண்டலிசம்க்கு போடுவோம். தடியை வச்சு அடிச்சு பார்ப்போம். At least I felt validated. நம்மக்கிட்ட ஒரு க்ரோபார் இருக்குது, அதை வச்சு அடிப்போம். இப்போ டிஸ்பென்ஸ் ஆகும் நம்பரேன். டிஸ்பென்ஸ் இட், கம் ஆன். Enjoy this little piece of happiness, courtesy of Minos. நல்லது. The machine ejected a garish, beclowned can of soda labeled Spankles. ஸ்பாங்கிள்ஸ்னு ஒரு சோடா கேன் வந்துருக்கு. எடுத்து வச்சுப்போம், அப்புறமா யூஸ் ஆகும். நம்மக்கிட்ட ஒரு சாண்ட்விச் இருக்குது, அது வாக்ஸெலுக்கு கொடுத்துட்டு நம்ம இப்போ பிரிட்ஜை ஓப்பன் பண்ண முடியுமா பார்ப்போம். ஒரு வேலை ஓப்பன் ஆயிடுச்சுன்னா நல்லது. Me again. Can we talk some more? Hi. Food delivery for Mr. Voxel. Oh, yes. One of Hobsworth's city singers. இவன் ஒருத்தன் தான் உருப்படியா இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்தான். இந்த பக்கம் தான் அந்த அந்த என்ன சொல்றது, அந்த மான்ஸ்டர் மாதிரி இருக்கு, ட்ரக் போச்சு அப்படின்னு. ஒரு ஃபயர் Can I கிராக்கர் grab கிடைக்குமா? another one of those firecrackers? Sorry, mister. That was the last one. ஓகே See பாய், you around. சாப்பிட்டுக்க போ. அதுக்கு முன்னாடி இங்கே ஏதோ வச்சுருந்தான் இன்ஃபர்மேஷன் பாயிண்டா. Citizen, welcome to the abridged audio-visual Union City fact file. The Union City walls were forged in 1994 by 1994ல தான் யூனியன் சிட்டி ரெடி பண்ணிருக்காங்க. A common misconception is that the team was formed of Australian citizens. ஓகே, இதுதான் வந்து மைனாஸோட ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம். கிரஹாம் கிரண்டிங்கிறவனோட இதை தான் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கோம். வியூ கூடோஸ் ஹிஸ்ட்ரி பிபிபிபிபிசி. அவனோட கூடோஸ் குறைஞ்சிருக்கு கடைசியாக. இவனோட ஐடியா தான் ஆட்டையை போட்டு வச்சுருக்கோம், அதனால தான் அவன் பேரில் காட்டுது. ஏதோ சிவிக் கைடுன்னு ஏதோ வச்சுருக்காங்க. ஓகே, சிவிக் கைட்னா இந்த சிட்டிக்குள்ளே வந்து எவ்வளோ மினிஸ்ட்ரி இருக்குது அதுதான். இவன் ஜோயி வந்து விட்டுட்டு போயிட்டான் யூனியன் சிட்டி. அதுக்கு பதிலாக 5 மினிஸ்ட்ரி ரெடி பண்ணியிருப்பான். ஒன்று வந்து மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஆஸ்பிரேஷன், வெல்பீயிங், சேஃப்டி, பிளென்டி அண்ட் கம்ஃபர்ட். இதுதான் 5 மினிஸ்ட்ரி. அந்த மினிஸ்ட்ரி பற்றின டீட்டெயில்ஸ் இதில் இருக்குது. கிரஹாம் கிரண்டியோட மெசேஜஸ். 2 steps back. I had a citizen ID, but my outdated UChip firmware wasn't going to play nice with more modern devices. ஓகே, இவனோட யூசிப் அவுடேட்டடாக இருக்கிறதுனால அந்த மெசேஜஸ் நம்மளால ஓப்பன் பண்ண முடியல. அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம சிட்டி என்ட்ரு ஆகி ஏதாச்சும் பண்ணணும். பர்சனல் டேட்டா ஏதாச்சும் இருக்கா? 0 பர்சனல் டேட்டாவா? கிரஹாம் கிரண்டி யாருன்னே தெரியலையே. சிட்டி லைவ் ஃபர்ம்வேர் அவுடேட். நல்லது. சரி, நம்ம கிரஹாம் கிரண்டியோட டீட்டெயில்ஸ் தெரிஞ்சுக்கணும்னா ஃபஸ்ட்டு உள்ளே போகணும். நம்ம ஃபஸ்ட்டு உள்ளே போவோம். ஐ திங்க் இதை ஹேக் பண்ணலான்னு நம்ம. லாஜிக் அப்படியே ரிவர்ஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஐ திங்க் இப்போ நம்ம ஸ்கேன் பண்ணி நம்ம அவுடேட்டட்னு வந்துன்னா பிரிட்ஜ் ஓப்பன் ஆகணும். தூக்கிடு இது வெஹிக்கிள் என்ட்ரன்ஸ்னாங்க. Warning. ஓ, This entrance is
Those guns look like they meant business. ஓகே வந்துடுறேன். இது வெஹிக்கிள் என்ட்ரன்ஸ், நீ உள்ளே போகக்கூடாதுன்ட்டாங்க. இங்கே ஒரு பாட் இருக்குது, இது என்னன்னு கேட்போம். It was a grumpy looking maintenance droid. இராரா உன்கிட்ட பேசிக்கிறேன். Excuse me. Citizen Graham, you are not authorized for this area. I was going to have to get used to being called Graham. ஓகே, இவன் யூடியூப்ல வந்து கிரஹாம்ன்ற பேர்ல இருக்கறனால எல்லாரும் கிரஹாம்னு இவனை கூப்பிடுறாங்க. I'm a 4YR droid. And 4YR droids are programmed to ask questions, not to answer them. சரி, அந்த டோருக்குள்ள எப்படியா போறது? Beyond that door, a corridor. And after that, the city. Okay. ஓகே, உள்ள வந்து வெஹிக்கிள் என்ட்ரன்ஸ் காரிடார் இருக்கு, அதை தாண்டி போனா சிட்டி இருக்கு. Why not? Because you are a pedestrian. And doors do not open for pedestrians. But they open for vehicles? Yes, because it is a vehicle entrance. Okay, even 4YR தானே. You're not like that other droid across the bridge. You mean 2CU? That little jumped up tin pop voice box. That's all she is. வெளிய இருக்க பாட்டை இந்த பாட்டை அசிங்கப்படுத்திக்கிட்டு இருக்கு. என்னடா இதெல்லாம்? Older, tougher. More reliable. ஓகே, அந்த பாட்டை விட நான் பெரிய பெட்டர் பாட்டு அப்படிங்கிறான். நீயே ஒரு பாட்டு, இதில் அதை விட பெட்டர் இதோட. ஓ ஷிட், இவங்கிட்ட வந்து ஒரு பவர் செல் இருக்கு, இதை எடுத்துட்டு போய் அந்த வண்டியில போடலாம்னு நினைக்கிறேன். அதுக்கு வந்து இவன்கிட்ட இருந்து எப்படி பவர் செல் ஆட்டே போட்டதுன்னு யோசிக்கணும். Sun goes down, she's useless. But me, I can go all night long. You mentioned a power cell? Correct. வெளியே நீங்க வரும்போது வந்து ஒரு பாட் பாத்தீங்களா, உங்களை வந்து சிப்பு போட சொல்லுச்சுல, அந்த பாட் வந்து சோலார் பவர்டு. ஆனா எனக்கு வந்து ஃபுல் டே நான் ஒர்க் பண்ணிருப்பேன். எனக்கு வந்து 13.7 வோல்ட் பேட்டரி கொடுத்துருக்காங்க, பவர் செல் கொடுத்துருக்காங்க, அதை வச்சு தான் நான் ஒர்க் பண்றேன். நான் வந்து பெட்டர் பாட் அப்படிங்குது. அந்த பவர் செல் ஆட்டையா போடலாம். But I would power down, cease to exist. That's taking a pretty pessimistic view. Wouldn't you in my position? Think of it as a well-earned retirement. Sounds more like death. நான் தர மாட்டேன்னு பீத்துறான். Any ideas on where I can get one of your power cells? Sorry. Factory that made them and me shut down years ago. இவங்க கிட்ட இருந்து அதை புடுங்க தான், வேற வழியே இல்லை, புடுங்கி தான் ஆகணும்னு நினைக்கிறேன். இது தயாரிக்கிற ஃபேக்ட்ரி வந்து ரொம்ப நாள் முன்னாடியே ஷட் டவுன் ஆகிடுச்சு. என்ன மாதிரி பாட்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மி, இப்போ வந்து வர்றதில்லை அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க. ஓகே, இந்த கன்வேயர் போய் இதை ஆக்டிவேட் பண்ணுதுன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, இந்த கன்வேயர் வந்து இங்கே சென்சார் மாதிரி வச்சுருக்காங்க. இதை ஆக்டிவேட் பண்ணோன்னே இந்த ரீசைக்ளிங் ஷூட் வந்து ஓப்பன் ஆகுது. அது ஓப்பன் ஆனதுக்கப்புறம் இது கொண்டு வந்து குப்பை கொட்டுது. அது ஃபஸ்ட்டு அது ஓப்பன் பண்ண முடியாமல் பண்ணுவோம் ஏதாச்சும். ப்ரெஷர் பேடா இது பேர். ஓகே, இந்த ப்ரெஷர் பேட் மேலே இந்த டப்பா வந்து விழுந்தோடனே தான் இந்த க்ரெயின் ஆக்டிவேட் ஆகுது. இங்கே ஏதாச்சும் ஹேக் பண்ண முடியுமா பார்ப்போம். ரீசைக்ளிங் அவுட்புட்டா ஜென்ட்லி. ஐயோ, ஓகே, இதோட ஸ்பீடை நம்ம மாற்ற முடியும்னு நினைக்கிறேன். ஒரு லாஜிக் தான் இருக்குது, இன்னொரு லாஜிக் எங்கே இந்த பாட்டு வச்சுருக்கான்னு பார்ப்போம். ஓகே, சாரி பின்னாடி வந்துடுறேன். சுட்டு போடாதீங்கடா வந்துடுறேன்டா. இந்த பாட்டு கிட்ட இருந்தா ஹேக் பண்ணும் எப்படியாச்சு. ஓகே, இந்த சைடு பிரிட்ஜ் கண்ட்ரோலையும் ஹேக் பண்ணும் அந்த பக்கம் போக. டே பாட், ப்ளீஸ் கம் சூன். இவன்ட்ட ஏதாச்சும் இருக்கா ஹேக் பண்ண? ஒன்றுமே இல்லையா? எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த பக்கம் ஏதோ இருந்தது. ஓகே, இங்கேருந்து வேஸ்ட் மெக்கானிசம் இருக்குது. ஐ திங்க் இதோட லாஜிக்கையும் அதோட லாஜிக்கையும் மாற்றலான்னு நினைக்கிறேன்டா. இல்லையடா, நம்பி வந்தனேடா. வாட் இஸ் திஸ்? கன் கண்ட்ரோல் லாக் பண்ணிட்டாங்க.
இருடி. ஓகே. இங்க பாலர்னு ஏதோ இருக்கு. Piles of metal cans were crushed into one compact cube of aluminium. எதுவுமே இல்லையா? எதை ஹேக் பண்ணிட்டா நான் லாஜிக்கை மாற்றுவேன் அப்போ? வெளியே ஏதாச்சும் வச்சுருந்தாங்களா? பார்ப்போம். கண்டிப்பாக ஏதாச்சும் இருக்கும், தேடுவோம். ஓகே, கூலிங் சிஸ்டம் அண்ட் ரீசைக்ளிங். ஓகே ஃபைன். கூலிங் சிஸ்டம் வந்து ரேப்பிட்லியா இதோட இதை மாற்றி விடும். ரீசைக்ளிங் அவுட்லெட்டில் வந்து அந்த பொட்டி வந்து மெதுவாக வந்து விழுற மாதிரி இருந்துச்சு. இப்போ வந்து ரேப்பிட்லின்னு மாற்றிருக்கேன். ஃபாஸ்ட்டாக வந்து படக்குன்னு விழுகும்னு நினைக்கிறேன். பார்ப்போம். The conveyor appeared to be part of a waste recycling system. இது மேலே மட்டும் விழக்கூடாது. நான் அதுன்னு பார்ப்போம் வாய்ப்பு இருக்கான்னு. போடு தைட ஒர்க் அவுட் ஆயிடுச்சு. இப்போ அந்த ப்ரெஷர் பேட் ஆக்டிவேட் ஆகாது. இந்த சட்டி வந்து என்னன்னு பார்க்கணும்னு நினைக்கிறேன். வா 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 வா. ஐ திங்க் அந்த தூக்கிரும்னு நினைக்கிறேன். போடு பாட்னையா பப்பரை கட்ட மாட்டியா? இரு, அவன் பவர் செல் ஆட்டையை போட்டு விடுறேன். பேட்டரியை தூக்குவோம். போய் தொலைப்போ. ஓகே பாய். வந்தால முடிஞ்சு வரண்டாயா சாமி. Firmware outdated. இப்போதானே இதை ஹேக் பண்ணேன் இல்லையா? Vehicular access denied. நல்லது. ஐ திங்க் இப்போ வெண்டலோட வண்டியை ஓப்பன் பண்ணிடலாம். அதில் பூந்து உள்ளே போயிடலாம். I got a power cell, man. Your truck needs a new power cell. Like a cheese sandwich needs chutney. Here, this should do the trick. Is that a new power cell? Juiced up? You beautiful man. How did you do it? எப்படியோ கொண்டு வந்துட்டேன்ல. ஏன்டா இப்படிலாம் கேக்குற? Started with a dead man in the desert. Not gonna stop you there, chum. Any story that starts with a dead man is best kept to yourself. Hey, அந்த ஸ்டோரிலாம் வேணாம். into the city? எனக்கு பவர் செல்ல மட்டும் கொடுங்க. No one ever does anything from the goodness of their heart these days. I just figured that. Oh, all right. Up in the back. You earned it. Word to the wise. நல்லது. என் வண்டியில ஏத்தி ஒன்னு அந்த சைடு கொண்டு போறேன் அப்படினு ப்ராமிஸ் to find your own way into the city from there. டெலிவரி டெப்போ வரைக்கும் வந்து நீ போலாம். பட் அதுக்கு அப்புறம் நீ தான் போய்க்கணும். அது வரைக்கும் தான் என் வண்டி போகும் அப்படின்றான். You sure it's safe back here? 100%, lad. I'll take your word for it. Just watch out for me knack bursts. I've lost enough business already. ஃபைனலி இந்த ஸ்கேனர்லேருந்து தப்பிச்சிருவோமா என்னன்னு தெரில. ஒரு ஃபேக் ஐடி வேறு வச்சுருக்கோம். ஐயோ ஸ்கேன் பண்ணுது. தப்பிச்சிருவோன்னு நினைக்கிறேன். போடு ஓபி. என்டர் ஆயிட்டோம். யூனியன் சிட்டி தங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது என்று 8 யூனியன் சிட்டி. ஐ திங்க் இப்போ நம்ம அந்த லோடிங் டெப்போக்கு போயிடுவோன்னு அங்கேருந்து இறங்கி எப்படியாச்சும் சிட்டிக்குள்ளே போகணும்.
வந்து சேர்ந்துட்டோம். As far as I could take you, I'm afraid. You can catch a monopod into the city from over there. Where are you going? Straight to cargo. Gotta get these babies Quarantined? distributed. இங்க வந்து நாத்தம் வந்துச்சுல ஒரு மினிக்கு, அது வந்து வெயில்ல வச்சு ஒரு மாதிரி அழுகி போச்சு. அதை கொண்டு போய் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ண போறானா. சரி, இங்கேருந்து நமக்கு ஏதாச்சும் மினி பாட் இருக்கா பார்ப்போம். மினி பாட்டில் தான் ஏறி போகணுன்னாங்க. அப்ஜெக்டிவ் அப்டேட்டடா. என்டர் த மோனோபாட் த்ரூ த illuminated arch. போவோம். I think மோனோபாட்ல தான் டிராவல் பண்றோம். வந்தாச்சுங்க. Welcome, Citizen Graham. Outdated UChip firmware detected. Oh shit. Firmware must be updated to use Union City facilities. இப்ப நான் போக முடியுமா முடியாதா? I was about to return to give Ember a piece of my mind when... Transporting you to the nearest safety services. திடீர்னு அதுவா சரியாயிடுச்சு. அவுடேட்டட்னு சொல்லிச்சு, திருப்பி அதுவா சரியாயிடுச்சு. இன்வெஸ்டிகேட் ஹவு கிரஹாம் இஸ் கனெக்டட் வித் த ஸ்டாக்கர்ஸ். சரி, நம்ம கிரஹாம்னு ஒருத்தன் ஐடி வச்சுருக்கோம். அவன் வந்து இதில் ஏதோ கனெக்ட் ஆகிருப்பான் போல் அந்த கிட்னாப்பிங்கில். அப்படி தான் கீழே அப்ஜெக்டிவ் வருது. ஏன்னா அவன் ஐடி வந்து ஏதோ ஹேக் பண்ணப்பட்ட மாதிரி ஒரு ஃபீலிங். வா, செம்மையா இருக்கியா? மேபி ஃப்யூச்சரில் நமக்கும் இந்த மாதிரி மோனோ பார்ட்ஸ் எல்லாம் இருந்துச்சுன்னா அங்கிட்ட இன்னும் சும்மா சொயின்னு போய் விளையாடுவோம். அழகா இருக்கியா பார்க்க? இதே மாதிரி ஒரு ஃப்யூச்சர் நமக்கும் வரலாம். பட் நம்ம இருக்க மாட்டோம்னு நினைக்கிறேன் அதெல்லாம் பார்க்க. எப்படியோ வந்துட்டோம், பார்க்கலாம். ஸோ நம்ம ஒருத்தன் ஐடி வச்சுருக்கோம். அது வந்து இந்த மோனோபோர்ட்டில் நம்ம ஏறினோடனே அந்த ஐடி வந்து ஏதோ ஸ்கேன் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு தப்பு அப்படின்ச்சு, ஃபர்ம்வேர் அவுடேட்டன்ச்சு. அதுக்கப்புறம் அதுவாக வந்து சரியாயிடுச்சு. ஐ திங்க் இந்த ஐடியில் ஏதோ பிரச்சனைன்னு. அதனால இவன் வந்து மேபி கிரஹம் வந்து கனெக்டடாக இருப்பான் மைலோவோட கிட்னாப்பிங்கில் அப்படின்னு சொல்லி ஃபீல் பண்ணுறான் நம்ம ஹீரோ. பார்ப்போம். The stalkers had come into the city, but looking around, that didn't make any sense. This place was a paradise compared to the Union City I'd left all those years ago. Joey had certainly turned the place around. I had to find the stalkers. And whoever he was, Graham was my only lead. நான் இந்த சிட்டியை ரொம்ப வருஷம் முன்னாடி ஜோய் கையில் விட்டுட்டு போகும்போது இப்படி இல்லை. பட் இவன் வந்து இத்தனை வருஷத்தில் இந்த சிட்டியை நல்லா டெவலப் பண்ணிட்டான் அப்படின்னு போஸ்டர் சொல்கிறான். சேஃப்டி சர்வீசஸ்னு ஏதோ இருக்குது. ரேட்டா டெர்மினல். Hello. Good morning, Graham, Grundy. I trust you are well on this fine day. Actually... Aha! Have you tried Dijon buttercream spankles? It's new. Delightful. That's the spirit. Now, Mr. Grundy, we both know why you're here, don't we? I guess we do. Your firmware. It's ridiculously out of date. எப்படி அப்டேட் பண்றது? Let's get you sorted then, shall we? Go on, place your hand on the platform. I think அப்டேட் பண்ணி தந்துருவாங்கன்னு நீங்க. Here goes. Well, that's very strange. What's very strange? What's very strange? திடீர்னு அந்த ஹோலோகிராம்க்கு ஏதோ very ஆயிடுச்சு. strange a moment ago. Something about my data. I didn't. You said, what's very strange?
I only said it because you said that's ஓகே very strange. எனக்கு வந்து என்ன ஐடியானா இவன் கையில இருக்க யூசிப்ல வந்து இருக்க ஒரு ஃபேக் ஐடி இருக்குல்ல கிரஹாம் கிரண்டின்னு Something strange about அவனோட the ID that I had acquired. அதுதான் அவனோட ஐடியில் வந்து ஏதோ ஸ்ட்ரேஞ்சாக நடக்குது. அது வச்ச உடனே இந்த 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 மைனாஸ் டெர்மினலே வந்து கொஞ்சம் கரப்ட் ஆகுது. அதில் இருக்க அந்த ஹோலோகிராமே அப்பப்போ கரப்ட் ஆகுது. ஃபர்ம்வேரை பற்றி திருப்பி கேட்போம். So is my firmware all up to date? It sure is, Citizen Graham. அப்டேட் Now ஆயிருச்சு you can get அப்படிங்குது. back to being a top-notch citizen again. I see you have 2 weeks of public voting to catch up on. Better find a terminal and hop to it. Thank you. ஏ பாய். Was I helpful? Yes. Would you like to fill out a survey? சர்வேவா? டேய் ஒருவேளை இது நல்லா தான் ஹெல்ப் பண்ணுது எஸ்ன்னு சொல்லி ஃபில் பண்ணி பார்ப்போமா? சரி பண்ணுறேன். Why not? Excellent. Question 1 of 100. ஐயோ 100 கேள்வியா? Are you satisfied? Whoops, gotta go. போடா நல்ல வேலை. Now that I dealt with my ஏண்டா ஒரு சர்வேனா 2 கேள்வி 5 ரேட்டிங் கேட்பீங்கன்னு பார்த்தா 100 கேள்வி கேட்குறீங்க. Graham Grundy. மனுஷங்களா இவங்கெல்லாம்? மனுஷங்க இல்லை ஹோலோகிராம் தான். ஏன் தப்பு தான் ஒரு ஹோலோகிராம்கிட்ட ஈஸியாக எதிர்பார்த்தது. I'd never tell him, but Joey's statue looked magnificent. ஜோயோட ஒரு கை என்னாச்சுன்னு தான் தெரியல. ஏதோ நம்மளது ஃபர்ம்வேர் வந்து அப்டேட் ஆயிடுச்சு. இப்போ நீங்கள் கிளம்பலாம் அப்படின்ட்டுருச்சு. நம்ம போவோம். ஸ்பீக்கர் பாட். Welcome, Citizen Graham. Where would you like to go? Graham's home. Nowhere. Graham's home போய் I knew பார்ப்போம். Graham had some sort of connection to Milo's kidnapping. His home would be my best, in fact, my only lead. Take me to Graham, my home. Lakeview சரி இந்த Apartments. ஐடி வச்சிருந்தவன் பேர் கிரஹாம். அவன் வீட்டுக்கு போய்கிட்டு இருக்கோம். போய் பார்க்கலாம். The city knew a lot more about Graham than I did. ஆக்சுவலி இது நல்லா இருக்கு. எல்லா யூசரோட வீட்டு அட்ரஸ்லேருந்து அவனோட ஹெல்த்லேருந்து எல்லாமே வந்து இந்த ஐடியில் சேவ் ஆயிருக்கு. ஸோ நம்ம அந்த ஐடியை மட்டும் அங்கங்கே ஸ்கேன் பண்ணால் போதும். நல்லா இருக்கே. As I arrived, masquerading as a dead man called Graham, I was apprehensive about what I would find. But I had no choice. I had to find the stalker. And whoever he was, Graham was my only lead. கிரஹாம் வீட்டிலேருந்து நம்ம இன்வெஸ்டிகேஷன் ஆரம்பிப்போம். ஜோயியோட The செலை seal வச்சு on the floor showed my buddy Joey just as I remembered him, when I left him in charge all those years ago. அந்த அம்மா வேற நம்மளே விட்டு பார்த்துக்கிட்டு இருக்கு. ஏதாச்சும் பண்ணுவோம். இடிமாடி அங்கே அம்பிட்டு இடம் இருக்குல்ல. Hey, buddy, watch where you're standing. இது வந்து இடிச்சு What's நம்மள your திக்குது. problem? Your face, for one. உன் மூஞ்சி எனக்கு ப்ராப்ளம் தான் அப்படிங்குது. Well, if you hadn't been staring at the floor like a moron, you'd have seen me. I didn't ஆமா catch யார் your நீங்க? name. I'm your mama. What? அசிங்கப்படுத்துதே. கிரஹாம் Do you know a guy called Graham Grundy? நான் தான் அது. Nope. Sounds like a moron. In that case, let me introduce myself. Graham Grundy. Doesn't surprise me. Do you live here? Do I look like I live here? I'm not from around here. Maybe everyone here looks like you. Yeah, and what do I look like? Trouble. Keep walking. Do you know where I can find Joey? Oh, I don't know. Weirdo. They say he walked into the gap or sailed across the sea. ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்து ஜோயி வந்து அந்த ஒரு 5 மினிஸ்ட்ரி வந்து ரெடி பண்ணி விட்டு போயிட்டான். அதாவது கம்ஃபர்ட் அந்த மாதிரி நிறைய இருந்துச்சுல 5 மினிஸ்ட்ரி. அது ரெடி பண்ணதுக்கு அப்புறம் அவன் வெளியே போயிட்டான் What அப்படின்னு. happened after Joey left? Well, duh. Council runs the city now. ஓகே 5 கவுன்சில் இருக்கு. அந்த 5 கவுன்சில் தான் வந்து இந்த சிட்டியை ரன் பண்ணிட்டு. Whatever it was. ஜோயி வந்து எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு போயிட்டான். I miss you. Yes, I'm very busy. போய் தொலைப்போ. Hey, dirtbag. What's your favorite color? இதுக்கு இதெல்லாம் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கு. You heard me. What's your favorite color? ரெட், கிரீன், ப்ளூ, yellow. Yellow.
Seriously, whose favorite color is yellow? அப்புறம் எதுக்குமா கேட்ட அட்டி Table for one, please. What? Later, man purse. Later, backpack. Ha! You got nothing. Clearly not everyone in Union City was quite as courteous as they were happy. யூனியன் சிட்டியில் இதுவரைக்கும் நான் சந்தித்த பாட்ஸ் மட்டும்தான் ஹெல்ப் பண்ணிச்சு. இது சட்டி மாதிரி பேசுது. ஐ திங்க் நம்மளோட அப்பார்ட்மெண்ட்டுக்கு இதுவாக கூட்டிகிட்டு போயிடணும். இதுவாக கூப்பிட்டு போயிடுச்சு. Water tank depleted. Apologies, Citizen Graham. This is not your Okay, இங்கிட்டு இந்த பக்கம். I knew that UChip. Oh my. Is it really? Yes, it is. Master Graham, you have returned. How wonderful. நீ யாரா பாட்டு? Good day, huh? I shall inform Madam and her guest that you have arrived. She will be so pleased. யார்கிட்ட சொல்ல போறான்? No, that won't be necessary. She will be overjoyed that you have finally returned the ஐயோ கிரஹாம் கிரண்டியோட வைஃப்னு நினைக்கிறேன். அவன் ஃபேமிலின்னு நினைக்கிறேன். My apologies for the interruption, Madam Songbird. Songbird. It's Master Graham. Okay, I think Graham's wife and it. It appears he has arrived home, Madam. He has, but that's wonderful. Oh, thank Joey. My dear husband is back. Hey, I'm Munji Vera. Hoping to meet you, Mr. Ane fake ID eppadi enna nambachindilla. Alonso, Ministry of Well-being. I was just here to investigate some irregularities. I'm sure my Graham needs a few moments to freshen up. Why don't I show you my kudos records? I don't know who you are, but right now we're both in a lot of trouble. Shit. So for both our sakes, you'd better convince the mentor that you're Graham. Yes, of course. I'll stall him. Just don't come through that door until you know enough about Graham to pass yourself off as him. Don't worry. You can count on me. I wasn't sure what I'd walked into. But if I was to convince anyone I was Graham, I needed to find out more about him. His job, his family, his state of mind. The mentor could ask me about anything. Information about Graham was scattered all over the place. All I had to do was look around. ஓகே கிரஹாமோட ஒய்ஃப் என்ன சொல்லுதுன்னா நீ யாருன்னு எனக்கு தெரியாது பட் வந்து இப்போ மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் வெல்பீயிங்லேருந்து ஒருத்தன் வந்திருக்கான். அவன் பேர் வந்து அலான்சோ. அவனை வந்து எப்படியாச்சும் நீ தான் கிரஹாம்னு நம்பவே அதுக்கப்புறம் நம்ம பேசிக்கலாம், இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடுச்சு. அவன் ஒய்ஃபுக்கு நம்ம இல்லைன்னு தெரியும், கிரஹாம் இல்லைன்னு தெரியும். பட் இப்போ வந்து அவன்கிட்ட நம்ம போய் பேசணும் அப்படின்னா கிரஹாம் பற்றின எல்லா டீட்டெயில்ஸும் கலெக்ட் பண்ணிட்டு போகணும். பார்ப்போம். A shelf full of sports gear and awards from years gone by. Wedding photograph. Okay, இதுதான் கிரஹாம் like Graham and his wife on their wedding day. They looked blissfully in love. A wife பேர் அழகா இருந்துச்சு, Songbird. Amethyst or purple glass. Either way, it looked expensive. குக்கர், அவன். ஃபர்ஸ்ட் இந்த பாட்டு கிட்ட கேட்போம். Hello there. Chipworth, wasn't it? Master Graham. May I say, இந்த sir, பாட்டு is பேர் looking சிப்வர்த் even வரையா? more fabulous than usual. வீட்டு வேலையெல்லாம் செய்ய ஒரு பாட்டு வச்சிருக்காங்க, அழகா இருக்கியா? Thank you. Has Master Graham lost weight? Maybe. வெயிட்டா? ஐயோ. Does அவன் நம்மளோட Master குண்டா Graham இருந்திருக்கான். look like he's lost weight? Oh, yes, sir. And it would appear sir has gained some height as well. Bravo. நம்மளோட குள்ளையா குண்டா Tell me, இருந்திருக்கான். நம்ம கொஞ்சம் Chipworth, ஒல்லியா ஹைட்டா இருக்கும் பாரு. who was that woman just now? But that was sir's wife, Madam Songbird. Yes, of course. My wife. Is sir quite feeling himself? It's fine. I've just been having ஓகே, a நம்ம difficult ஐடியில few வந்து days. ஃபேஸ் ஸ்வாப் ஆயிருக்கு. நம்ம ஃபேஸ் வந்து கிரஹாம் கிரண்டியோட ஃபேஸ்ல ஸ்வாப் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க எம்பர். அதனால எல்லா பாட்ஸும் நம்மள கரெக்டா பாக்குது. ஆனா சாங் பேர்ட் மட்டும் கண்டுபிடிச்சிட்டா நம்ம வந்து கிரஹாம் இல்லன்னு. பட்லர் டியூட்டிஸ், மென்டர், ரிவ்யூ. ஓகே, This mentor, what will he ask me about? The Ministry of Well-being is always concerned, sir, with the citizens' well-being. Well-being? That's right, sir. A citizen's health and happiness, their relationships and social life, all of the utmost importance to the ministry. He might also inquire if sir needs any support in the workplace or similar. Why exactly was I selected? I believe sir's 2-week-long work
pole and social hiatus may have... 2 வாரமா இவன் வந்து தொலைஞ்சு போயிட்டானா, வேலைக்கு போல, எங்க போனான்னு தெரியல. அதனால இவனோட கூடோஸ் லெவலும் குறைஞ்சிருச்சு. அதனால இன்வெஸ்டிகேட் பண்ண வந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்றான் இந்த பாட். சரி, மென்டரை பத்தி கேட்போம். Who was that guy in here when I arrived? Is Sir referring to the gentleman currently probing your wife in the bedroom? I guess I am. That would be the Honorable Mentor Alonso, Senior Officer at the Ministry of Wellbeing. Ministry of Wellbeing la senior officer. He would? அவங்க கிட்ட கேள்வி கேட்டுட்டு இருக்கான், சாங் பேர்ட் கிட்ட. அதுக்கு அப்புறம் நம்மள தான் வந்து கேட்க போறோம். Public voting, kudos levels, employment, whereabouts within the city. கிரஹாமோட ஐடியில வந்து சில பிரச்சனை இருக்கான். ஏதோ வந்து 2 வீக்ஸா வந்து அவன் ஆளை காணோம். ப்ளஸ் அவனோட இதுல வந்து என்ன சொல்றது, யூடியூப்ல வந்து நிறைய அனாமலிஸ் இருக்கான். அனாமலிஸ்னா ஏதாச்சும் ஒரு இர்ரெகுலாரிட்டிஸ், அதை இன்வெஸ்டிகேட் பண்ண தான் வந்து வந்திருக்கான் அவன். ஓகே, பை. Have a super day, Chipworth. நான் போய் ஃபர்ஸ்ட் அவனை பத்தி டீடைல்ஸ் கலெக்ட். அவரடி பட் இது closet. Excuse me, please. நீ போடா. டிவி. யூனியன் சிட்டி நியூஸ், the only news channel. Okay, இந்த ஒரே சேனல் மட்டும் தான் ஓடு போடா. The trees in the gap weren't as pretty, but at least they were real. இங்க ஏதோ ஒரு ஹோலோகிராம் இருக்கு. Photographs இருக்கு. The pictures were all of Graham's wife. They were photochemical prints, taken using an old-style film camera. The retro technology had managed to blend songbirds seamlessly into the fake backgrounds. The photography was impressive, but the subject didn't look happy. The pictures in the apartment told a sad story, a blissful romance that had soured with time. கிரஹாம் வந்து ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபரா, பழைய டைப் ஆஃப் கேமரா யூஸ் பண்ணி, அதாவது இவங்களே ஃப்யூச்சரில் இருக்காங்க, அங்கேருந்து பழைய டைப்னா நம்ம காலத்து கேமரான்னு நினைக்கிறேன், டிஜிட்டல் கேமரா யூஸ் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணியிருக்கான், அவன் ஒய்ஃபை ஃபோட்டோ எடுத்து ஃபேக் பேக்ரவுண்டு கிட்ட மர்ச் பண்ணி இந்த மாதிரி இது போட்டிருக்கான். பட் வந்து அவன் ஒய்ஃப் வந்து இந்த ஃபோட்டோஸ்லலாம் ஹாப்பியாக இருக்க மாதிரி தெரியல. ஸோ அவங்க 2 பேரும் ஹாப்பியான ரிலேஷன்ஷிப்பில் இல்லை போல அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கான். Definitely an improvement on the food dispensers they used to have here. Union City Red. I suspected it was more fruit juice than wine. Okay, just fruit juice வந்து wineனு சொல்லி வச்சிருக்காங்க. Personally, I preferred an open fire for cooking. Sports gear, okay. A shelf full of sports gear and awards from years gone by. Books, sports gear எல்லாம் வச்சிருக்கான். I think he was sports Fairy person. tales, courtly romances and art books. This is Keiko's. Finally, bathroom வந்திருக்கோம். Medical scanner. Welcome back, Graham. Displaying your health chart now. It has been 2 weeks since your last checkup. You have lost weight. Congratulations. It has been noted that your height has increased. Adjusting records accordingly. Okay, first time C+ இருந்திருக்கான். Error. Implant missing. கிரஹாம்க்கு வந்து ஏதோ ஹார்ட் இம்ப்ளான்ட் இருந்திருக்கு. அது வந்து நம்ம கிட்ட இல்ல, அதனால இது மிஸ்ஸிங்னு கண்டுபிடிச்சிருச்சு. Implant registration. Registering Schriebman port as new implant. The scanner had detected my Schriebman port, which allowed me to interact with Link, the city's old network. Since then, I'd pretty much forgotten about it. Adjusting your health rating from C to A+. I was considerably fitter than Graham. கிரஹாமோட இவன் ஹைட்டா இருந்திருக்கான். ப்ளஸ் அவனை விட கொஞ்சம் வெயிட் கம்மியாக இருந்திருக்கான். அது ஃபுல்லாக வந்து நம்ம ரெக்கார்டில் அட்ஜஸ்ட் ஆயிருச்சு. கிரஹாம்க்கு வந்து ஒரு ஹார்ட் இம்ப்ளான்ட் இருந்திருக்கு. அவன் ஹார்ட்டில் ஏதோ பிரச்சனைன்னு நினைக்கிறேன். ஏதோ இம்ப்ளான்ட் இருந்திருக்கு. அந்த இம்ப்ளான்ட்டை வந்து நம்ம ரெக்கார்ட்லேருந்து அழிச்சிடுச்சு. ப்ளஸ் நம்ம கழுத்தில் வந்து வேறு புதுசாக ஒரு போர்ட் இருக்குது, ஸ்ரீப்மேன் போர்ட்னு. அதை வந்து இது என்ட்ரி போட்டுச்சு. ஸோ ஐ திங்க் நம்ம ரெக்கார்ட்ஸ் எல்லாம் போயிடுச்சு. Devices. What devices do I have installed? You possess a U-chip personal data implant in the Perlicue. ஃபைல்ல வந்து ஒரு U-chipum. It is functioning correctly. அப்புறம் ஒரு Schriebman போட்டு. Regulator implants have been marked as removed. Please return them to your nearest medical waste facility. You possess a Schriebman local interneural connection port in the 3rd cervical vertebrae. நம்ம கழுத்துல வந்து வேற ஒரு போர்ட் இருக்குன்னு சொல்லுது. And cannot be accessed at this terminal.
That's probably for the best. மைனாஸ் வழியா இதை அக்சஸ் பண்ண முடியாது. மைனாஸ்க்கும் பழைய இம்ப்ளான்ட் இது, அதனால உன் கழுத்தில் இருக்க அந்த போர்ட்டை வந்து மைனாஸை வச்சு நீ அக்சஸ் பண்ண முடியாது அப்படின்ட்டாங்க. ஓகே, செக்அப். Give me a checkup. Scanning. Your physical health is within the top percentile for a Union citizen. Congratulations. Thanks. You are welcome, Citizen Graham. தம்பி உடம்பு நல்லா தான் இருக்கு, கிளம்பு அப்படின்ட்டான். Due to the alteration of your physical parameters, a new uniform has been ordered and will arrive at your home shortly. Keep a smile on your face. ஓகே, நம்மளோட ஹைட் அண்ட் வெயிட் அட்ஜஸ்ட்மென்ட்க்கு ஏத்த மாதிரி ஒரு Graham was downright unhealthy. ஒரு யூனிஃபார்ம் வந்து புதுசா தந்திருக்காங்க. I still needed to know about Graham's work and social standing. இப்போ கிரஹாமோட ஹெல்த்தை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டோம், பட் அவன் எங்க ஒர்க் பண்ணா, அவனோட கியூடோஸ் இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும். டாய்லெட். There was a blueprint. Curious. So Graham was a cleaning supervisor? He was a cleaning supervisor. Was quite distinct. I needed to find out who he worked for. Okay, பச்சை கலர் யூனிஃபார்ம், அப்புறம் வந்து அவன் ஒரு க்ளீனிங் சூப்பர்வைசரா இருந்திருக்கான். உப்பாலி போட்டு இருந்திருக்கான் எங்கேயோ. இது மேல ஒரு பூட் பிரிண்ட் இருக்கு, கிளைம்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு, ஏறி பாப்போம். A box had been hidden outside the window. Oh shit. கிரஹாம் வந்து அவன் பாத்ரூமுக்கு வெளியே இருக்க விண்டோல ஒரு எக்ஸாஸ்ட் இருக்கு, அதுல வந்து ஒரு பாக்ஸை ஒளிச்சு வச்சிருக்கான். என்னன்னு தெரியல, பாப்போம். விண்டோ ஓபன் பண்ணுவோம் அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட். I was hit by the acrid smell of chemicals. நிறைய கெமிக்கல்ஸ் வச்சிருக்கான். இதான் ரூம் போல. இதான் யூனிஃபார்மா? A uniform like the one Graham's wife wore. It was cut for someone much larger. I needed to find out who he worked for. If I slipped up, I'd be exposed right away. நீ வந்து க்ளீனிங் சூப்பர்வைசரா இருந்திருக்கான், பட் எந்த இதுல ஒர்க் பண்ணான்னு தெரியல. மைனாஸ்ல கேட்கலாம்னு நினைக்கிறேன். There's a printer. A printer? It was rare to see one of those. பச்சை கலர் யூனிஃபார்ம், கம் ஆன். சிவிக் கைட்ல இருக்கும் நானே. பச்சை கலர்னா was made up of 5 ministries. Each ministry had their own logo and distinctive color scheme. From the color of his uniform, it was clear that Graham worked for the Ministry of Comfort. Okay. I knew quite a bit about Graham's work and health, but I figured I could learn more if I found his kudos records. பச்சை கலர் தான் வந்து மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் கம்ஃபர்ட். இதுல தான் வந்து க்ளீனிங் சூப்பர்வைசரா இருந்திருக்கான். A chart showing that Graham's kudos score had recently dropped. I wondered what had caused such a sharp decline. B இருந்து C+ வரைக்கும் குறைஞ்சிருக்கு. I hoped it would be enough. அவன் கியூடோஸ் ஃபர்ஸ்ட் B ல இருந்திருக்கு. B ல இருந்து அப்படியே அந்த 2 வீக்ஸ் டைம் இவன் தொலைஞ்சு போன டைம்ல C+ குறைஞ்சிருக்கு. ஐ திங்க் அவனை பத்தி நான் இனஃப் டீடைல்ஸ் கலெக்ட் பண்ணிட்டோன்னு போய் பார்ப்போம். If I was going to convince the mentor, I had to be sure I knew enough about Graham. போயிரோமா போதும். அவன் வந்து ஒர்க் பண்ண இடம் தெரிஞ்சிச்சு, அவனோட ஹெல்த் இது தெரிஞ்சிச்சு, போதும் நினைக்கிறேன். I couldn't keep them waiting any longer. From that point on, I had to be Graham Grundy, cleaning supervisor. Darling, I thought you were going to freshen up. I was, but I missed the sweet sound of your voice. Message and personal data இருக்கு பாருங்க. Always. ஐயோ அவசரப்பட்டு வந்து. But please don't kiss me until you've showered. குத்துமணிப்பா அடிச்சுடுவோம். Wouldn't dream of it. Besides, I couldn't let Alfonso here. Alonso? Monopolize my lovely wife for a moment longer. Alonso பேரே தப்பா சொல்லிட்டான். Shall we begin? அதுலயே உனக்கு சந்தேகம் ஆயிரும் நினைக்கிறேன். Of course. Shall we take a seat in the lounge? வெளியே போய் லவுஞ்ச்ல உட்கார்ந்து பேசலாம்னு கூட்டி போய்ட்டான். பார்க்கலாம் கன்வின்ஸ் பண்ண முடியுதான்னு. வேற நம்மள எடக்கு முடக்கா கேள்வி கேட்டா என்ன பதில் சொல்றதுன்னு தெரியல. Mr. Grundy. Mentor Alonso, what would you like to know? Ah, well, straight to the point. I like that. As I was explaining to your dear wife earlier, there have been some issues with your activity records of late. Issues? What do you mean? Mr. Grundy, a word to the wise.
This will be much smoother if you leave the questions to உன்னோட me. 2 weeks record historyல நிறைய issues Whilst இருக்கு your அப்படின்னு கேட்க records சொல்ல வரான். load, remind me, in which ministry are you employed? Comfort. Comfort. I'm a cleaning supervisor. Yes, of course. Here we go. Graham Grundy, 42, cleaning supervisor with the Ministry of Comfort. Cleaning supervisors require Class C exertive activity certification. I trust that your health rating is sufficient. ஆமா இப்போ வந்து நம்ம A+ல இருக்கோம். ஃபர்ஸ்ட் அவன் C+ இருந்தான். இப்போ நம்ம எடிட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் A+ I did drop down a bit, but I'm back to Class A+ now. Excellent, excellent. Very good. So, with that in mind, I will mark you as fit for work, barring any other issues. நல்லது. Now, obviously, your kudos level will have fluctuated due to your absence. Bல இருந்து C+ You're a C+ ஆயிடுச்சு. right now. I note you used to be much higher. Bல தான் இருந்தோம்னு நினைக்கிறேன். Yes, well, you'll be back up there in no time. Well, that is all I need to check off. But I'd be remiss if I didn't offer you all the extra support and guidance that you need. Mentor? When someone goes off grid, there's usually some underlying trouble. And as a mentor, I like to think of myself as a bit of a இவன் 2 weeks-ஆ இல்லாதனால ஏன் காணாம போனேன் I அப்படின்னு appreciate the concern. So, let's get to the bottom of all this confusion. Dig a bit deeper, eh? Okay. Deeper? Yes, right. By all means, mentor. Tell me about your workplace. I trust there are no issues. ஐயோ நான் எங்க ஒர்க் பண்றேன்னு தெரியலையே. சீவர்ஸ், மங்கி ஹவுஸ், ட்ரெயின் டெபார்ட், ஹைட் பார்க், டான்ஸ் ஹால், ஜிம்னாசியம். நீ எங்க ஒர்க் பண்றேன்னு ஓகே அந்த அம்மா ஏதோ சொல்ல ட்ரை பண்ணுது. ஐயோ ஏதோ சொல்லி கொடுக்குது எனக்கு புரியல. என்னம்மா சொல்ற? ட்ரெயின் சொல்லுதுன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே ட்ரெயினா? Land train facility. It's a fine place to work. Okay, அதான். I'm sure it is. Department of Land Trains and Extra City Commerce. Wonderful. Oh, yes. Couldn't be happier. We are, of course, very grateful for your service, Mr. Grundy. But there we come to the crux of the matter. Shit. Your absence. நீ வந்து ஏன் இவ்வளவு நாள் இல்லன்னு கேக்குற? A long time. 2 weeks-ஆ நம்ம வேலைக்கு போல. நம்மள கிரண்டி எங்க போய் ஒளிஞ்சா எங்க போய் தொலைஞ்சான்னு தெரியல. ஆனா அவன் செத்துட்டான். இப்போ அது மட்டும் தெரியும் நமக்கு. For your well-being. I'm fine. Better than ever, in fact. Excellent. Now, speaking of your health, I note you had some surgery last year. Heart implant. Tell me about your implants. Are they working effectively? Hair, heart, chest, liver, lungs. Heart தான் கரெக்ட்டா சொல்லி கொடுக்குது. You mean my heart regulators? Nothing to worry about. Okay. As you can see, the beat goes on. நல்லா மிமிக்ரி பண்ற. Well, I must say you're in remarkable shape considering your medical history. Of course, your mental well-being is just as important to us. How are you getting on with your rather peculiar hobbies? Photography தான் நான் கடைசியா நினைக்கிறேன். நம்ம சொல்லுது அது என்ன சொல்லுதுன்னு பாப்போம். போட்டோவா? வடை சுடுதியா தவா? என்ன சொல்றீங்கன்னு எனக்கு புரியலங்க. ஃபோட்டோகிராஃபி தான் நினைக்கிறேன். எனக்கு தெரிஞ்ச ஸ்போர்ட்ஸ் ஒன்று இருந்துச்சு. நிறைய ஃபோட்டோஸ் எடுத்து வச்சிருந்தான். அப்புறம் ஸ்போர்ட்ஸ் கியர் எல்லாம் இருந்துச்சு. ஓகே சாரி photography. I do, yes. Correct. You can't beat the feeling of an old-time film camera. I can imagine. You have an eye for composition. Although I don't understand your interest in using such archaic technology. ஏன் பழைய டெக் எல்லாம் யூஸ் பண்றேன் அப்படிங்க. With knobs rather than availing of ministry recommended filters, stabilization, automatic archive and data retrieval, all courtesy of Minos. If we can't see what you create, how can we share in your interests? What can I say? I like a challenge. நீ ஏன் வந்து பழைய டெக் யூஸ் பண்ணி போட்டோஸ் எடுக்கற? மினிஸ்ட்ரி ரெக்கமெண்டட் டெக்ஸ் எல்லாம் மைனஸ் கொடுத்த டெக்ஸ் ஏன் யூஸ் பண்ண மாட்டேன்னு கேட்டிருக்கான். So sadly we must conclude our little chat. நல்ல வேளை இதுக்கு மேல எனக்கு பதில் சொல்ல முடியலடா. Hasn't it? So with that in mind, perhaps you can tell me where you've been for the last 2 weeks. 2 வாரமா எங்க இருந்து எங்க போனேன்னு கேக்குறான். Right.
Yes, where have I been the last 2 weeks? அம்மா ஏதாவது சொல்லி தருமா? Okay, so the last 2 weeks, I was working at the land train facility, of course. Cleaning. I'm a cleaning supervisor. And while I was cleaning, I must have bumped my head. The next thing I knew, Ashwin I was Sagar, in the middle welcome of back, nowhere, Namba. Welcome to still the on the membership train. squad again. 2 weeks later, the train returned to the city. Cleaner than it's ever been, I might add. My poor darling. How awful. ஓகே, நான் வந்து ட்ரெயினை க்ளீன் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது எதுலையோ தலை அடிச்சு மயங்கி விழுந்துட்டேன். ஸோ அந்த ட்ரெயின்குள்ளே தான் விழுந்துட்டேன். அந்த ட்ரெயின் வந்து சிட்டிக்கு வெளியே என்னை எங்கேயோ கூப்பிட்டு போயிடுச்சு. அதனால நான் 2 weeks கழிச்சு தான் வர முடிஞ்சது அப்படின்னு சொல்றேன். Mr. Grundy. Well, thank you வாய்க்கு for சம போய் stopping சொல்லிட்டு by. இருக்கான். பாப்போம். Just a teeny tiny thing before I go. There appears to be 1 or 2 anomalous results here. Shit, கரெக்டா தானடா பதில் சொன்னேன். That doesn't sound good. It may be nothing. But here's the thing. I get strange readings when I scan your U-chip. Any idea why? நம்ம ஹேக் பண்ணிருக்கோம் தெரிஞ்சிருச்சா? Ah, yes. Of course. That's probably it. You see, the only other time I've seen anything like this is when a U-chip has been tampered with. No one would have done that now, would they? Tampered with? I didn't even know that you could do that. யூடியூப்பை யாராச்சும் வந்து ஹேக் பண்ணா மட்டும் தான் இந்த மாதிரி வரும். ஏன் உனக்கு அப்படி ரீடிங் வருதுன்னு கேக்குறான். இவன் வந்து நான் கீழே விழுந்ததுல மேபி ஏதாச்சும் டேமேஜ் Not a ஆயிருக்கலாம். subversive. Damaged when he fell. அவன் வந்து கீழே விழுந்தப்ப டேமேஜ் ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லி என்ட்ரி போட்டுட்டான். Perfect. I have everything I need. Okay, bye. Great. மேல கேள்வி கேட்காத தயவு Chipbot செய்து will போ. show you out. Chipworth, darling. Just my little joke. Chipworth. சிப்வர்த் பேரே தப்பா சொல்லிட்டானே. Mr. and Mrs. Grundy. அவனுக்கு சந்தேகம் வந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் actually. அலான்சோக்கு. What you've done with Graham, but I think we got away with that. I hope so. I don't think that we would get away with it a second time. Nor do I. If there is anything wrong with Graham's U-chip, you would better sort it out sharpish before Alonso's analysis comes back. புருஷன் எங்க போச்சுன்னு கவலையே இல்ல, உடனே யூடியூப் சரி பண்ணிட்டு வாங்குது இது. Who even are you? Where's Graham? கடைசியா கேட்டுச்சு. Are you that contact he kept ranting about? Contact. Whatever Graham had been up to, it had gotten him killed. I had to come clean with his wife. There's no easy way to say this, but I'm afraid Graham is dead. What? How? Where? I found him. ஆமா, வெளிய வந்து அவனோட செத்து போன டெட் பாடில இருந்தா எம்பர் வந்து அந்த ஐடி காப்பி பண்ணிட்டான். A child, Milo, was abducted from a village out there and brought into Union City. And I think Graham was somehow connected. Sure. And pigs fly. Listen, stranger. I'm sure you can understand this has been a rather harrowing day. This is all too much for me right now. Tell me about it. So, I'm gonna do some damage control on social media. In the meantime, I guess that officially it is your home, so you can stay, but this is my bedroom, and that one is yours. No cute ideas. Understood. Songbird seemed rattled by the news. Not surprising. But whoever this contact of Graham's was, I suspected they were the key to finding Milo. சரி, கிரஹாம் வந்து யார்கிட்டயோ பேசிட்டு இருந்திருக்கான். அந்த கான்டாக்ட் அப்படின்னு ஒருத்தன், அவன் என்ன சொல்றது, யார்கிட்டயோ பேசிட்டு இருந்திருக்கான்னு மட்டும் தெரியுது, யாருன்னு தெரியல. ஓ, ஆக்சுவலி இங்கே வெளியே ஒரு பொட்டி இருந்துச்சு பாத்ரூமில், அதை ஓப்பன் பண்ணி எடுக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். இங்கே மேலே கேட்போம், விண்டோ ஓப்பன் பண்ண முடியுமா? Songbird, Jasmine. Plush collection. A collection of toy animals were lined up in little baskets. One was missing. Okay, இங்க நிறைய பொம்மை இருக்கு, ஒன்னு மட்டும் காணோம். Kevin Kangaroo. I didn't think Songbird would appreciate me rummaging through her things. In Union City, even the teddy bears had screens. This one screen was with broken. a teddy bear. Turn on. I poked at it, but I couldn't get it to turn on. Climate control. I think window open பண்ணலாம். Open windows.
Hey, don't touch that. What have I said about these windows? Keep them closed. அப்புறம் எப்படி நான் போய் எடுப்பேன்? சரி, நம்ம கிட்ட ஒரு பட்லர் இருக்கான். இவனுக்கு எப்படி பர்த்? Excuse me. Hello, Master Graham. ஓகே, காண்டாக்டை பற்றி கேட்டு பார்ப்போம். கிரஹாம் வந்து ஏதோ ஒரு காண்டாக்ட பேசிட்டு இருந்தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இல்லை சாங்பேர்டை பற்றி ஃபஸ்ட்டு கேட்போம். Songbird doesn't seem too upset about her husband. And why would she be? The glorious Master Graham has returned to us. Sounds like my wife didn't miss me all that much. I'm confident Madame Songbird's affection was simply kept hidden, on the inside. What is this aspiration What's gala? this about a celebration tonight? The Aspiration Day Gala. Madame Songbird is so looking forward to it. It has populated approximately 83% of our conversations. In fact, any time someone spoke of it, your heart rate would elevate and you would perspire, sir, heavily. Is that why Graham left? Is Sir referring to himself? You're afraid. இந்த ஊரில் வந்து இன்னைக்கு ஈவினிங் Do I have any இன்னைக்கு friends? ஈவினிங்கோ இல்லை அடுத்த நாளோ ஆஸ்பிரேஷன் காலான்னு ஏதோ நடக்க போதான். ஏதோ ஒரு கேதரிங் மாதிரி ஒரு செலிப்ரேஷன். அதுக்காக நீங்கள் அதை பற்றி நீங்கள் எப்போ பேசினாலும் உங்கள் ஹார்ட் ரேட் இன்க்ரீஸ் ஆகும், 83% பக்கம் இன்க்ரீஸ் ஆகும், நீங்கள் வந்து ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக இருப்பீங்க அப்படின்றாங்க. கிரஹாமோட ஒய்ஃபும் அதுக்கு தான் ரெடி ஆகிட்டு இருக்காங்க போல். சரி, காண்டாக்டை பற்றி கேட்போம். My wife mentioned I had a contact. Any idea who that could be? Perhaps you might ask her, sir. I fear I am not able to elaborate any further. Oh shit. என்னால் அதுக்கு மேலே சொல்ல முடியாது. நீங்கள் சாங் பேர்ட்டை தான் I'd like to hear கேட்கணும். more about Songbird. May I suggest that Sir speaks with the lady directly? Or perhaps check her social media presence. That's how Madam has traditionally spoken to you. I need you to do something for me. Just say the word, sir. லாண்ட்ரி கிளீனிங் விண்டோ ஓப்பன் பண்ண சொல்லுவோம். Please, can you open the windows, Chipworth? Very good, sir. நீ போய் ஓப்பன் பண்ணு, நான் மேலே ஏறி போயிடுறேன். ஓகே பாய். இங்கே தான் வந்து கிரஹாம் ஏதோ பாக்ஸை ஒழிச்சு வச்சிருந்தேன். Mentor Alonzo seemed அந்த to be மெசேஜ்லாம் arguing with செக் பண்ணுங்க. someone. ஏதோ இப்போ பண்ணிடுவோம் ப்ரோ. விண்டோ பாக்ஸ் எடுப்போம். The gang had a ferocious beak. I was lucky not to lose a finger. ஷிட். இந்த காக்கா வேற இங்கே கூடு கட்டி உட்காந்துக்கணும். ஷூ. The gang had a ferocious beak. I was lucky not to lose a finger. ஐ திங்க் இதுக்கு ஏதாச்சும் லஞ்சம் கொடுக்கணும்னா இன்வென்ட்ரியில் ஏதாச்சும் இருக்கா பார்ப்போம். மினி கே யூஸ் பண்ணுவோமா? Here you go. போ போயிடுச்சு. Take it. Whatever was in the box, Graham had clearly not wanted anyone to find it. Inside was a small glass Niveta lens. Sasai, It welcome had back to the deep stream. cuts scored across its surface. உள்ள ஏதோ ஒரு லென்ஸ் இருந்துச்சு, ஒரு ஹோலோ லென்ஸ் மாதிரி. அதுக்கப்புறம் ஒரு A ஃபோட்டோ. photograph. A picture of a stalker. ஓ ஷிட். A child's face pressed against the window. அந்த மைலோவை கடத்திட்டு போன ஒரு Suddenly I வண்டி, realized அதுல that ஒரு it wasn't குழந்தை just எட்டி பார்க்குற Milo. மாதிரி ஒரு ஃபோட்டோ It was வச்சிருக்கான். clear that கிரஹாம்க்கு multiple எப்படி இது children were கிடைச்சது? being taken into the city, and somehow Graham was connected to it. மைலோ மட்டும் இல்லை, இந்த மாதிரி நிறையா குழந்தைங்கள வந்து வெளியே கேப்ல இருந்து இந்த சிட்டிக்குள்ளே வந்து கடத்திட்டு வந்திருக்காங்க. ஸோ அந்த ஃபோட்டோ வந்து இவங்கிட்ட இருக்கு. கிரஹாம் எப்படியோ இதிலெல்லாம் கனெக்டடாக இருக்கான் அப்படின்னு இவன் ஃபீல் பண்ணுறான். பார்ப்போம். சரி, நம்ம போய் ஃபஸ்ட்டு மெசேஜை பார்த்துட்டு வருவோம். ஏதோ மெசேஜ் ஐ மிஸ்ட். I couldn't access Graham's messages. டேட்டா பிளாக்டா. I added that to my list of things to look into. ஏதோ டேட்டா பிளாக்னு வருது. பர்சனல் டேட்டா எதுவுமே இல்லை. ஐ திங்க் இவன் யூடியூப்பில் ஏதோ பிரச்சனை. இவனோட மெசேஜ் இது வந்து அக்சஸ் பண்ண முடியல. சிட்டி லைவ்னு பார்த்தா நிறையா வந்திருக்கு. மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஆஸ்பிரேஷன் பொலைட் மெசேஜ் 14 டேஸாக வந்திருக்கு. வி ஆர் நோட்டட் தட் இட் கியூடா. ஓகே, உன் கியூடா ஸ்கோர் ட்ராப் ஆயிருக்குன்னு ஒரு மெசேஜ் வந்திருக்கு. அதுக்கப்புறம் அவனோட ஹார்ட் ரெகுலேட்டர், அவனோட ஹார்ட் இம்ப்ளான்ட் பற்றின ஒரு மெசேஜ் வந்திருக்கு ஹெல்த் மினிஸ்ட்ரியிலேருந்து. அப்புறம் ஏதோ ஃபோட்டோ காம்படிஷன் போயிருக்கான். மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் வெல்பீயிங்லேருந்து ஒரு மெசேஜ் வந்திருக்கு.
ஓகே, நீ வந்து ஒரு மைனாஸ் ஹெல்த் செக் எடுத்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு, இவன் லிட்டரலி 15 டேஸாக தொலைஞ்சு போயிட்டான்ல, அதனால ஒரு இது வந்திருக்கு, நீ வந்து எடுக்கணும் அப்படின்னு. நீ வேலைக்கு வரலன்னு சொல்லியிருக்காங்க. நிறையா மெசேஜ் வந்திருக்கியா? கூடோஸ் லெவல் உன்னோடது ட்ராப் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு இருக்கான். கடைசியாக வந்து மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் பிளின்ட்டியா, ஐ திங்க் இவன் ஒய்ஃப் வந்து பியூட்டி சலூன் போகிறக்கு ஏதோ புக் பண்ணியிருக்காங்க. நான் அவனுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்திருக்கு. ஹெல்த் ஓகே, இப்போ எடுத்தது யோகா மைனாஸ் ஃபர்ம்வேர் அப்டேட். ஓகே, நம்ம வந்தப்போ க்ரீட்டாட்ட போய் ஃபர்ம்வேர் அப்டேட் பண்ணோம், அதுவும் வந்து நல்லா இருக்கியா? சரி, எப்படியோ மெசேஜ் அக்சஸ் பண்ண முடியல. அது ஆக்சஸ் பண்ண ஏதாச்சும் வழி இருக்கான்னு அப்புறமா பார்ப்போம். புது யூனிஃபார்ம் வந்துச்சா? இன்னும் வரல. இன்னொன்று ஏதோ இருந்துச்சியா? ஹோலோகிராம்னு ஏதோ இருந்துச்சு. அதை பார்க்காம வந்துட்டேன், என்னன்னு பார்ப்போம். ஹோலோ பிளிந்த் பை கிரஹாம் கிரண்டி அட்வைஸ் மேன். எதுக்கு இந்த ஹோலோகிராம்னு தெரியல. The image being displayed on the hollow plinth had changed. Keep a smile on your face. நம்மளோட மைனாஸ் பர்சனல் டேட்டாவில் போய் நம்ம இங்கே என்ன ஹோலோகிராம் டிஸ்பிளே ஆகணுன்ற மாதிரி வச்சுக்கலாம் போல். சாங் பட் ஏதாச்சும் கேட்டு பார்ப்போம், ஏதாச்சும் அடுத்து எங்கே போகணும் என்ன இது. Songbird, I'm sorry. For what? For your husband. But your husband is dead. Hey, win some, lose some. That's pretty harsh. புருஷன் செத்து போச்சு, என்னம்மா இப்படி சொல்ற? Stranger. போனா போட்டும் அப்படிங்குது. You told me your secret, so I'll tell you mine. Last few years, Graham gave up trying to be anything other than the dullard he really was. Okay. If it weren't for the kudos for being married, I'd have dumped him months ago. You're new here. கிரஹாம்க்கும் எனக்கும் ஒரு நல்ல ரிலேஷன்ஷிப் இல்ல. அவன் கூட மேரிடா இருக்கறனால எனக்கு கொஞ்சம் குடோஸ் லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு. அதுக்காக தான் அவன் கூட இருந்தேன். இல்லாட்டி நான்லாம் அவனை ரொம்ப நாள் முன்னாடியே பிரேக் அப் பண்ணிருப்பேன். Robert Foster. Songbird. நல்ல பாலிசி Songbird. Is there anything more you can tell me about Graham? Not much. He was a loner whose only friends were idiots like him. கிரஹாமோட கான்டாக்ட் பத்தி கேவா? This contact you mentioned. Bad news as far as my kudos level is concerned. What do you mean? Graham was always rambling on about this hacker friend of his. Had a daft name. Leet, I think. Okay. லீட்னு ஒருத்தன் தான் அந்த கான்டாக்ட் அப்படின்றாங்க. அவன் வந்து ஒரு ஹேக்கரா. Any idea where I could find Leet? Probably somewhere up top with the other degenerates. If I were you, I'd stay away. Are you a collector? What? Toys. You Okay, have quite அங்க the ஒரு collection. 4 பொம்மை இருக்கு. Yes. அதுல வந்து ஒன்னு மட்டும் set மிஸ்ஸிங்கா of இருந்துச்சு. cuddly kitties. Even the limited edition Mama Bear from 5 years back. Well, I did have the whole set, at least. Did something happen? Bartleby went missing. That's what. Bartleby I asked அப்படிங்கிற ஒரு Graham பொம்மை தான் about it மிஸ் and he ஆயிடுச்சாம். denied all knowledge. Then, when I tried to use the Mama Bear tracker to find dear Bartleby, Mama Bear he tracker. threw her across the room. Clumsy. Clumsy. Those bears were my engagement gift. He hid Bartleby just to spite me. Graham had taken Songbird's toy Bilby, but I couldn't figure out what he'd have wanted with it. Wherever Okay, he'd இவங்க gone, வந்து ஒரு Graham clearly didn't want to be tracked. ஒரு 4 பொம்மை வச்சிருந்திருக்காங்க. அதுல ஒன்றை மட்டும் காணோமா. அந்த 4 பொம்மையை வந்து ஒரு டாய் ட்ராக்கர் வச்சு கண்டுபிடிக்க முடியுமா? இவங்க ஒய்ஃப் சாங்பர்டு வந்து கண்டுபிடிக்க ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க. அப்போ கிரஹாம் வந்து அந்த ட்ராக்கரை தூக்கி போட்டிருக்கான், அதெல்லாம் ட்ராக் பண்ணாத அப்படின்னு. அதனால் அது எங்கே இருக்குன்னு தெரில. மேபி ஏதாச்சும் குழந்தைங்க கிட்ட கொடுத்துட்டான்னு நினைக்கிறப்ப. அவனுக்கும் இந்த கிட்னாப்பிங்க்கும் ஏதோ சம்மந்தம் இருக்குது. சரி பார்ப்போம். டாய் ட்ராக்கர் What's a பற்றி mama கேட்போம். bear tracker? What do you think? It tracks her babies. Her babies? The cuddly kiddies. Most toys in Union City are tracker enabled.
Lost toys mean screaming babies. Unless you got a tracker. Mind if I have a look Okay, at the இந்த ஊர்ல tracker? கிடைக்கிற எல்லா Go ட்ராக்கருமே ahead. வந்து No, the screen is broken. சரி எல்லா Squeeze the left டாய்ஸ்மே ear வந்து to ஒரு turn it on. ட்ராக்கரோட தான் வரும் அப்படின்றாங்க. பாட்டில் பி லீட் மிஸ்ஸிங் சில்ட்ரன் பத்தி ஏதாச்சும் Could தெரியுமா? Graham have had anything to do with kidnapping? For both our sakes, I hope not. Bye, Songbird. Yeah. It looked like Graham had taken Bartleby and didn't want it tracked. ஏதோ ஒரு பொம்மை எடுத்துட்டு போயிருக்கான் அதை ட்ராக் பண்ண உள்ள சார் But I நம்ம had no idea why. let us see தள்ளு ஏதான் இருந்துச்சு பாத திருப்ப சொன்னாங்க The திருப்பியாச்சு device was now on, but with the screen broken, I'd need to find another way to get at the data. I wondered why Graham had taken a children's toy. Hello there. I'm Mama Bear. Hi. Mama Bear looks after all the cuddly kitties. Are you looking for one of my children? Bartleby. I'm looking for Bartleby Bilby. Don't worry, child. Look at my tummy to find your missing friend. அந்த ஸ்கிரீன் தான் உடைஞ்சு போயிருக்கு அது வந்து என் வயித்தை பாருந்து அது வயித்துல ஒரு ஸ்கிரீன் இருக்கு அது உடைஞ்சு போயிருக்கு ஏதாச்சும் ஹேக் பண்ண முடியுமா டாய் ட்ராக்கர் ஃபயர் பிளேஸ் ஏதாச்சும் ஓகே அந்த ஹோலோகிராமையும் இந்த டாய் ட்ராக்கரையும் மாற்றி போடலாம்னு நினைக்கிறேன் அப்போ அந்த டேட்டா ஹோலோகிராமில் வரும் பார்ப்போம் சாரி Plinth was showing the toy's tracking data. All I needed to do was locate the area code E1594. Find the ஏதோ ஒரு tracker. ஏரியா கோட் Find வச்சிருக்கியா lead. டன் E1594 E1594ங்கிற ஏரியாவில் தான் வந்து லீட்டுங்கிற ஒருத்தர் இருப்பான்னு நினைக்கிறேன் தெரில பட் அங்கே தான் வந்து ஒரு இந்த ட்ராக்கர் வந்து அந்த ஏரியாவை நமக்கு சொல்லுது போய் பார்ப்போம் அப்ஜெக்டிவ் என்னன்னு பார்த்துட்டு முடியும் You have a solid lens as to where Graham has been. Solid lead. Okay, had been. Maybe even though he met his contact lead. All you need is the map and some patience. Okay, அந்த ஏரியா எங்க இருக்குன்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அது எங்கிட்ட போய் நான் கண்டுபிடிப்பேன் நெக்ஸ்ட் ஹிண்ட் இன்னும் 7 செகண்ட்ஸா சிப்வர்த்துக்கு தெரிய வாய்ப்பு இருக்கு இவன் ஒரு பாட்டு தானே ஐயா பாட் கொஞ்சம் சொல்லுங்க Chipworth? Good afternoon, sir. E1594. Do you know what E1594 might refer to? It's a city area code, referring to a few city blocks, I would imagine. Which part of the city exactly, though? Sir is confusing me with an android that gets out and about. You make it sound like you're a prisoner here. Sir's words, not mine. I suggest Master Graham seeks out a map. இவன் வந்து இன்டோர் ரோபோட்டா நான் வந்து வெளியெல்லாம் போக மாட்டேன் I'd need to find a map if I was to make headway. நீங்க வந்து என்ன வேற ரோபோட்க்கு கன்ஃபியூஸ் பண்ணி கேக்குறீங்க அப்படின்றான் சரி லீட்ட பத்தி Do I know someone called Leet? I can neither confirm nor deny that, sir. ஏன் சொல்ல மாட்டான் When Sir was shorter and stouter, it was made very clear that I was not to discuss such information. ஒரிஜினல் கிரஹாம் வந்து இந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் வெளிய சொல்ல கூடாதுன்னு சொல்லி வச்சிருக்கானா இந்த ரோபோட் கிட்ட Do you know if I know someone called Leet? Excellent loophole, sir. Yes, I do know with absolute certainty whether Sir knows someone called Leet. That's good enough for me. Have a super day, Chipworth. Serving you, sir. Every day is super. இப்போ வந்து அந்த மேப் எங்க போய் நான் கண்டுபிடிப்பேன் டேய் Leave the apartment and head to the piazza to continue your investigation. போவோம் இப்போ நம்ம அந்த ஏரியா கோட் வச்ச மேப் இருந்தால் தான் வந்து அது என்ன ஏரியான்னு கண்டுபிடிக்க முடியும் அங்கே தான் வந்து லீட்டுங்கிறவன் இருக்கான்னு நினைக்கிறேன் எக்ஸாக்டாக தெரில பட் அங்கே தான் அந்த ட்ராக்கர் நம்மளை கூப்பிடுது வெளியே போவோம் ஐயோ The seal had been vandalized. Poor Joey. Excuse me, sir. Excuse me. Ah, Master Grundy. What joy to see Sir again after all this time. The poet laureate Reginald Arthur Schnippel Esquire sends his regards and or condolences as appropriate.
How nice of you, Reginald. Correction, sir. If one may be so bold, Mr. Schnipper is, of course, sir's human neighbor. How sir might mistake yours truly, Tarquin, for our beloved poet Okay, laureate is beyond இவன் எதிர்த்த வீட்டில் வந்து வேற ஒருத்தன் இருக்கான். அவனோட பாட் ஆமா இது என் மாஸ்டர் அப்படின்னு ஏதோ சொல்லிக்கிட்டு இருக்கான் அவனை பற்றி. Do you work in these apartments? Of course, Master Grundy. Sir and I have been neighbors for 147 days and 11 hours. Okay, இவன்ட்ட கேட்டு Any பாப்போம். idea where I might find a place called E1594? That sounds like an area code, and not one I would venture into. How so? It would be extremely inappropriate for a gentleman to visit Sector E. Who are you again? Tarquin, Fidelis Mark II domestic savant, at your service. Okay, இவன் பேர் வந்து டார்க்வின். நம்ம கிட்ட சிப்ஸ் வர்த் மாதிரி இவன் வந்து எதிர்த்த வீட்டில் இருக்க ஒருத்தனோட ஒரு பாட். சரி இந்த கிராஃபிட்டி பத்தி கேப்பா. What do you think about the graffiti? As an artiste, I find any medium a valid form of expression. Of course, the vandalism does somewhat detract from the piece. See you later, Tarquin. Will I? Huh? It's just a phrase. See you later, Shall we schedule in another meeting? I don't think that's necessary. See you later, nonne நம்ம ஒரு மீட்டிங் ஷெட்யூல் பண்ணலாமான்னு கேக்குறான் சட்டி பே. A tortured சும்மா soul. சொன்னடா பாட்டி. Alas, I am inspired. இங்க யாரு? ஐயோ இவ இதுக்கு தான் நம்ம கிட்ட வந்து கலர் கேட்டாளா? ஃபேவரட் கலர் என்னன்னு கேட்டா. எல்லோன்னு சொன்னோம். எல்லோ கலர்ல பெயிண்ட் அடிச்சிட்டு இருக்கா. அந்த பொண்ணு தான் நினைக்கிறேன். Your input here would be greatly appreciated. ஒருவேளை நான் தான் சொல்லி விட்டனோ இந்த மாதிரி வாண்டலைஸ் பண்ண சொல்லி. Orana, isn't it? You strike me as a fine young officer of the Ministry of Well-being. ஒரானான்னு ஒரு புது ஆபீசர் வந்திருக்காங்க. Accurate description. I'm flattered, sir. Your record is exemplary, I believe. I do my best, sir. I'm sure you do. So please, don't let me down. Fix this mess. அந்த பொண்ணு மேல ஏதோ கிராஃபிட்டி எல்லாம் வரைஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு. அதை எப்படியாச்சும் சரி பண்ணி தொலை அப்படினு போயிட்டான். Situation. Yes, sir. Girl. Keep a smile on your face. After all, it's Aspiration Day, isn't it? The happiest day of the year. I'll take care of it, sir. I know you will. காது சுரிதி என்னடா பரவது. A call to pest control wouldn't go amiss. Of course, sir. Meanwhile, I shall isolate this area until this unfortunate incident has been resolved. Thank you, sir. I appreciate your advice. We're all here to learn from each other. அந்த பொண்ணை எப்படியாச்சும் கீழ இறக்கிரு. அது வரைக்கும் இந்த ஏரியாவை நான் ஷட் டவுன் பண்றேன் அப்படினு சொல்லிட்டு போய்ட்டான். அந்த புது ஆபீசர் கிட்ட அவங்க பேர் ஏதோ சொன்னானே. Pardon me, miss. மறந்துட்டேன். Who me? Hey, you can see forever up here. உளுந்து செத்தா இன்னும் forever ஆயிரும். ஒழுங்கா இறங்கிரு. You have to be careful. Careful or careless? I know which one I want to be. Why don't you come down, yes? Miss Dijon, is that right? Raquel Dijon. Dijon. Raquel Dijon. இதுதான் அவங்க பேரா. That's me. I think. Raquel. Raquel? Did you say Raquel? You need to come down. அவங்க பேர் சொன்னோனே ஏதோ ஆவுது அந்த அம்மாக்கு. What? Where am I? Oh no! Oh shit. Hearing her name had triggered a total change in the girl's behavior. ஆமா இவ்வளவு நேரம் ஜாலியா இருந்துச்சு. அவங்க பேரை சொன்ன உடனே வந்து அதுக்கு ஏதோ ஆயிருச்சு. Excuse me. Sir? What's going on? Just a citizen in trouble, all under control. Help பண்ணலாமா? Anything I can do to help? No need, sir. All under control. இப்போ நம்ம வந்து actually பயாசாக்கு போணும். அதுக்கு மோனோபாட் லாக் டவுன்னு நினைக்கிறேன். Why is the monopod locked down? To keep people happy, shit. sir. How? Well, this situation has the potential to be unpleasant. So we keep the situation contained until it can be resolved. But I'd really like to go somewhere. A little patience, sir, would be appreciated. Why is she up there? I don't know. I'm not sure she does either. நம்மளால ஏதாச்சும் பண்ண முடியுதா பாப்போம்.
Thanks. இந்த மோனோபாடை வந்து லாக் பண்ணிட்டாங்க. இப்போ நம்ம வந்து அந்த பயாசாக்கு போகணும் அப்படின்னா இதை எப்படியாச்சும் கீழே இறங்கினா தான் வழியே. ஃபாலன் பெயிண்ட் கேன். வாட்டர் பாய்னு ஏதோ இருக்கு. அந்த பொண்ணுகிட்ட ஃபர்ஸ்ட் கேட்டு பார்ப்போம் இறங்குமா. ஏ சட்டி கீழே இறங்கு. Are you okay? I don't know how I got up here. எப்படி மேலே ஏறுறாங்கன்னே மறந்துருச்சு. Raquel Dijon, don't panic. I'm from the Ministry of Wellbeing. How can we help? Nothing to see here, sir. I suggest you go back inside and enjoy some screen-based entertainment. போய் டிவி பாரு, நாங்க பாத்துக்கறோம் அப்படிங்குது அந்த அம்மா. I'd like to make a complaint. Please, both of you. I'm a welfare officer. I know how to deal with this kind of problem. I just need to check the negotiation protocol. Well, thank goodness the ministry is on this. It's all very distracting. Can you see any way down from there? No! We'll work something out. Hold on. What's your name? Her name is Raquel. Now, would you please? Raquel? Oh, but of course, that makes far more sense. She told me her name was Rat Girl. But it would appear her grotesque moniker signifies little more than a deplorable deficiency of elocutionary attainment. Rat Girl, indeed. Please, gentlemen, now is not the time. Okay, don't worry, okay. We'll get you down safely. I'll find a way, some way to get her down. Hint பாப்போம், நம்ம கிட்ட அதுதான் இருக்கு. Maybe there's someone or something that could reach her. எனக்கு தெரிஞ்ச இந்த பாட் இருக்கு. இந்த பாட் வந்து டே டைம்ல வந்து க்ளீன் இன்டீரியர். ஓகே, நைட் ஆனால் க்ளீன் எக்ஸ்டீரியரா. அப்படியே மாற்றி விடுவோம். இந்த பாட்டை வெளியே கூப்பிட்டு போவோம். இப்போ வெளியே போவோம்னு நினைக்கிறேன். டே டைம் ட்ராக் பெயிண்ட். ஆடா பாவி, இதுக்கு தான் நம்ம கிட்ட பெயிண்ட் கலர்லாம் கேட்டிருக்கு. உனக்கு என்ன கலர் பிடிக்கும்னு எல்லோன்னு சொன்னோம், எல்லோ கலரில் அடிச்சு விட்டுருக்கு. Is there anything in the area that looks powerful enough to carry the weight of a human? I think இந்த பாட்டு தூக்குன்னு நினைக்கிறேன். மேலே போதா? இந்த பாட்டு போயிருக்கியா? போய் அவன் மேலே தண்ணி அடிச்சிட்டு இருக்கு. இந்த பாட்டை எப்படியாச்சும் இந்த பாட்டு மேலே அவளை ஏற சொல்லணும். ஏதோ கண்ட்ரோல் பாக்ஸ் இருக்கு. I knew I shouldn't get distracted, but I couldn't help it. It was a hand scanner. ஏதாவது ஆகுதா? ஒண்ணுமே ஆகல. The cleaning robot is trying to scrub paint from the floor. It flies carries a lot. இந்த ரோபோட் ஏதாச்சும் பண்ணி விடலாம்னு நினைக்கிறேன். இது வந்து இங்கிருந்து தண்ணி ஃபில் பண்ணிட்டு போயிட்டு மேலே வந்து தண்ணி ஊற்றி க்ளீன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு. இந்த ரோபோட் மேலே அந்த அம்மா ஏறுமா என்னன்னு தெரியல. அந்த அம்மா மூஞ்சில தண்ணி அடிக்குதா? Use the hacker to make the robot go to exterior cleaning side. It will try to clean near Raquel, then talk to her and convince her to step onto other. Okay. இப்போ ரெக்கேல் கிட்ட வந்து அந்த ரோபோட் மேலே போகுது. அதனால அவர்கிட்ட பேசி கீழே வர சொல்லணும். அந்த பாட்டு மேலே ஏறி. Raquel! Help! Please! Anyone got any ideas? Yes, I do. I have an idea. Go on. Never use a simile when a metaphor suggests it. சட்டி இவன் என்னத்தையோ பேசிக்கிட்டு இருக்கான். ஐடியா I'm in the middle of composing an Aspiration Day poem, but my lexiconic cupboard is bare, so to speak. Hence the requirement for...
இவன் ஏதோ போயம் எழுதுறானா ஆஸ்பிரேஷனுக்கு அந்த ஐடியாவை பத்தி பேசிக்கிட்டு இருக்கான். இந்த பாட்டு கிட்ட எல்லாம் பார்த்து தான் பேசணும். கண்டதையும் பேசி விடுது. You are not specific to the context. Can you see any way down from there? No! And everything's wet now thanks to that robot. Okay, and the Think you robot can get on the robot when it passes? I could try. But what if... We'll catch you. You can do it. Okay, அந்த ரோபோ மேல ஏறிரு. அது மேல இருந்து கீழ வரும்போது உன்னை தூக்கிக்கிறோம் Try அப்படிதான். and be more encouraging. You have a reasonably good eye for aesthetics. Thank you. Now, grab on tight. We'll be right underneath you. அடியில நிக்கறோம் எப்படியாச்சும் அத புடிச்சிட்டு கீழ வாங்குறாங்க. Human grip strength is famously reliable. Okay. Here goes. ரோபோ போது ஏற மாட்டியா? Please stand back. ஏதோ ஸ்ப்ரே அடிக்குதியா? If the water robot has empty water tank, it wouldn't be able to spray. Okay, water tank வந்து empty பண்ண சொல்லுது. Maybe logic மாத்தி விடுவோம். இங்க தான் அது ஏதோ ரீஃபில் பண்ணுச்சு. தண்ணி எடுத்துட்டு போய் அவன் மேல ஸ்ப்ரே அடிக்கிறதுனால அவனால ஏற முடியல. Clean interior. Refill 100%. ஐயோ அது எப்படி ஜீரோ ஆக்குறதுன்னு தெரியலையே. இது எப்படியாச்சும் ஜீரோ ஆக்கணும், அப்பதான் வந்து இதுல வாட்டர் நிறையாது. ஏதாச்சும் வழி இருக்கா? ஸ்ப்ரிங்க்லர் கண்ட்ரோல் என்ன இருக்கு? ஓகே, இதுல ஒரு 0% இருக்கு. Watch carefully when the robot refills. Is there something to exploit about the mechanism? Fine. போ. இதையும் அந்த கண்ட்ரோல் பாக்ஸையும் மாற்றி விடணும்னு நினைக்கிறேன். அதில் 100% 0% ஆக்கி விடுவோம். இப்போ வாட்டர் நிறைய come soon. I think we got it. Refill to level 0%. இப்போ ஆவாதுன்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு தண்ணி வரல. எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போ இறக்கிடலாம்னு நினைக்கிறேன். பார்ப்போம். கரெக்டாக தான் பண்ணியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். When the refilling arm extends, you can see it in the minus enable and hack below. ஓ எப்படியாச்சும் இறக்கிட்டு வா. இறங்கிட்டா. ஐயோ இந்த லூசு வேற. Finally, she's safe. How do you feel, Raquel? Are you okay? I don't know. Well, I'm glad that's all sorted. Shall I call a pod for her? I've got it from here, thank you. Raquel, what were you even doing up there? I don't know. நான் எப்படி மேலே ஏறினா எதுவுமே எனக்கு ஞாபகம் இல்லை அப்படிங்குது இந்த பொண்ணு. Anything. The girl looked glad to be back on solid ground. Excuse me? Mr. Grundy. Oh, Mr. Grundy. Mr. Grundy? Bravo, Mr. Grundy. Your actions in this situation were sublime, albeit unconventional. நீ வந்து நல்லா ஹெல்ப் பண்ண The மேன் local noise levels have already returned to normal, and the building will soon sparkle again. I'm more concerned about the girl.
Is she gonna be okay? Yes, blah, blah, blah. And all that. Officer, wouldn't you say that Mr. Grundy's actions today warrant a kudos boost? நமக்கு ஒரு kudos boost தர போறாங்க. Thank you for the suggestion. Tarquin, miss. Orana Newblood. இவங்க பேரு Orana. Yeah, like the guy said. Graham Grundy. Mr. Grundy? இவங்க கிட்ட கேட்டு பார்க்கலாம். Area Does the location E1594 mean anything to you? Well, E1594? That's just an area code based on the old map system. Totally obsolete. That system hasn't been used for years. அது வந்து ரொம்ப பழைய ஏரியா கோட் அப்படின்றாங்க. There had to be a way of அந்த கோட வந்து யூஸ் பண்றதே இல்ல யாரும் அப்படின்றாங்க. சரி ரெக்கேல பத்தி Raquel. Is she always like that? What do you mean? Well, I met her earlier and she seemed like a totally different person. She's been through a big ordeal. Nothing that a trip to the reflection spa won't sort out. Reflection spa க்கு போயிட்டு வந்தா சரியாயிருவாங்க அப்படின்றாங்க. Reflection spa னா என்ன? What is the reflection spa? What is the... Are you feeling okay, Graham? ஐயோ உனக்கு என்னன்னு தெரியாதான்னு Everyone கேக்குறேன். this side of the industrial level has heard of reflections. Oh, you mean that reflection spa. It's been a long day. Next you'll be asking me to tell you about this Joey guy. No. நல்ல ரொம்ப கேக்கல. Orana உங்களை பத்தி சொல்லுங்க. So, do you work here? I'm an officer for the Ministry of Wellbeing. You often have to talk girls off high ledges? My first one. You did a good job. Thanks. Missing I'm on child. the trail of a missing kid called Milo. I think he's somewhere in Union City. That shouldn't be difficult. Any greeter terminal will be able to find him via UChip. No, that won't help. He was brought here from the Gap. That's not possible. I assure you. Where did you say you worked, Mr. Grundy? That'd be the Ministry of Comfort. யூடியூப் இல்லாதவங்க சிட்டிக்குள்ள வர வாய்ப்பே இல்ல அப்படிங்கறாங்க. Well-being issues to the appropriate ministry? Okay. Will she be in trouble for the graffiti? Well, no real harm done. The droid will clean it up eventually. That said, அந்த droid வந்து இத உடனே க்ளீன் பண்ணிரும். சோ ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல, பட் அவ kudos வந்து டவுன் பண்ணிரும் அப்படிங்கறாங்க. People loved Joey and what he did for us. Joey was my friend. We did so much together. Well, he might be gone, but he's not forgotten. You can find out about our savior at the Museum of New History. Museum of New. You mentioned I could find out about Joey in a museum? Yes. The Museum of New History has exhibits about how he transformed the city. I'd recommend it to anyone who wants to learn about him and his legacy. A museum dedicated to Joey? He'd be proud of that for sure. Well, it's not all Joey. They have a special exhibit about the previous administration. Old technology, maps, that sort of thing. My advice, though, is to avoid dwelling on the past. Anyway, taking in some culture is good for you. Okay, Museum of History னு ஒரு மியூசியம் இருக்கு, பியாசால இருக்குன்றாங்க. அங்க போனா அதுல வந்து ஜோய் பத்தின டீடைல்ஸ் மட்டும் இல்லாம இந்த சிட்டி வந்து முன்னாடி எப்படி இருந்துச்சு அதோட பழைய மேப்ல இருந்து எல்லாமே இருக்குன்றாங்க. மேபி நம்ம தேடுற ஏரியா வந்து அந்த மேப்ல கிடைக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். மியூசியம்ல தான் போய் கண்டுபிடிக்கணும்னு நினைக்கிறேன். Thanks for your help. I suppose I should thank you too. No problem. You take care. You too, Mr. Grundy. If you need any well-being support, just ask for me at a greeter terminal. இவங்க நல்லா பேசுறாங்கயா. இனிமேல் Ministry of Wellbeingல சப்போர்ட்னா ஒரானாவ தான் கூப்பிடணும். இந்த அலோன்ஸாவை கூப்பிட கூடாது. அந்த மீசாகார ரொம்ப திட்டின்னு போனான். No need to worry, Raquel. You're safe now. Happy faces all round, right? In fact, this calls for a celebration. It is Aspiration Day after all. Even Chitti have museum adedha. ஆமாயா சிட்டி ரொம்ப மியூசியம்ல வச்ச மாதிரி ஜோயிக்கு ஒரு மியூசியம் வச்சிருக்காங்க. The best end to a day like this, a trip to the reflection spa. இவங்கள reflection spa னு ஏதோ ஒண்ணுக்கு கூட்டி போறாங்க. என்ன தெரியல. And get you straight to the front of the line. I think இப்போ ஏன் மோனோபாட் இன்னும் க்ளோஸ்டா இருக்குன்னு தெரியல. Why is this closed? Okay, I have to call. A map reference. E1594. Graham had put a tracker there. Maybe. Maybe even a need matter. All you need is a map and some patience. It was the key to finding his hacker friend Leet. Pod has been requested. Please wait for embarkation. Monopod request பண்ணிருக்கேன் பாப்போம். It's coming. வடா. Open the door, please. Well, where
would you like to go? Piazza. The piazza is the place for me. It would be my pleasure, Citizen Graham. பியாசால தான் வந்து அந்த மியூசியம் ஆஃப் ஹிஸ்ட்ரி இருக்குன்னாங்க. இன்வெஸ்டிகேட் ஹவு கிரஹாம் இஸ் கனெக்டட். அப்ஜெக்டிவ் அப்டேட்டட். வேர் மைட் யூ ஃபைண்ட் அ மேப். இப்போ வந்து நம்ம வந்து மியூசியம் ஆஃப் ஹிஸ்ட்ரின்னு ஒரு இடம் இருக்குது. அங்கே போயிட்டு அந்த ஏரியா கோடோட மேப் இருக்குது. அந்த மேப்பில் போய் அந்த ஏரியா கோடு எங்கே நம்மளை கூப்பிட்டு போகுதுன்னு கண்டுபிடிக்கணும். ஏன்னா அந்த ஏரியாவில் தான் வந்து லீட் இருக்கான்னு நினைக்கிறேன். எனிவே அதை வந்து நம்ம அடுத்த ஸ்ட்ரீமில் கன்டினியூ பண்ணுவோம். நன்றி மக்களே, நன்றி ஃபார் வாட்சிங் த ஸ்ட்ரீம் டுடே. ஹவ் வாஸ் த கேம்? எனிவே அடுத்த ஸ்ட்ரீமில் வந்து ப்ராபப்ளி இங்கேருந்து கன்டினியூ பண்ணலாம். நன்றி நன்றி நன்றி. நம்ம கேம். நன்றி சஞ்சய் ரோஸ் தலைவா. இந்த வின்னர் சஞ்சய் என்னையா இது பித்தலாட்டமாக இருக்குது. நீங்களே மெசேஜ் பண்ணி நீங்களே வின்னர் ஆகிங்க சஞ்சய். இதெல்லாம் ஓவரியா? அனிமேட்டரி நைஸ், சிறப்பு. செம்ம கேம், சிறப்பு. நிவேதா சிஸ் பை பை பை. மனோ ப்ரோ பை. நன்றி மக்களே, நன்றி ஃபார் வாட்சிங் தி ஸ்ட்ரீம். நம்ம வந்து ஆஸ் யூஷுவல் வந்து நைட்டு சந்திப்போம். இந்த கேம் நாளைக்கு காலையில் 11 AM ப்ராபப்ளி கண்டினியூ. நைட் ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம யூஷுவல் கேம் இருக்குது, மறக்காமல் ஜாயின் பண்ணுங்கள். நன்றி நன்றி ஃபார் வாட்சிங் த ஸ்ட்ரீம். லெட்ஸ் கெட் கோயிங் டுடே. ஹாவ் அ குட் டே கைஸ். ஈவினிங் சந்திப்போம். பை.